Добро утро! Най-напред искам от името на Корейското посолство в София, Котра в София и Атлантическия клуб да благодаря специално на Министерството на енергетиката и на министъра, който прие поканата ни да участва в днешното събитие. Днеска е Деня на будителите. Така че искам да честитя на всички този национален празник. Аз тук сред вас виждам много будители, трябва да ви кажа. И Атлантическия клуб беше заченат от едни будители преди 34 години. Така че спомням си преди 34 години как във Великото народно събрание, тук е будителката Поп Тодорова, инициирахме установяването на дипломатически отношения между България и Южна Корея. До тогава имахме отношения само с Северна Корея, така че Атлантическия клуб е абсолютен съвременник на отношенията между България и Южна Корея. Освен, че искам да честитя будителите днеска, 1 ноември, не мога да не спомена и факта, че вчера беше изстреляна нова балистична ракета от Северна Корея, която още един път показва колко съществено, важно и стратегическо е сътрудничеството между демокрациите и в частност между България и Корея. Вие знаете, че Корея от много време вече е постоянен гост и много енергичен партньор на НАТО и смятаме, че така трябва да бъде и това партньорство да се задълбочава и напред. Ние имаме отношения с посолството на Северна Корея интензивни, поне от 2011 година насам. Не северна. Моля? Не северна. Това не, че имаше предвид. Северна ли казах? Да. Извинявам се, лапсус. В Северна имахме една мисия, много интересна мисия, и понеже тук сте енергетици и се занимавате, и декана на физическия факултет е тук, и се занимавате и с ядрена енергетика, в резултат на една наша мисия през 2007 година, именно в Северна Корея, бяхме нещо като посредници между Съединените щати и тях в рамките на 6-странния формат. И благодарение на нашето посредничество, не само на него, но благодарение и на него, северните корейци се съгласиха да унищожат и взривят охладителната кула за тежка вода в техния кампус в Йонгбьон, който е едно от техните ядрени съоръжения. Ние още тогава предложихме да има специални отношения на Европейския съюз с Северна Корея, които да потиснат малко тази агресия, която извира оттам, но за съжаление нашата инициатива не проби, поне до сега. Голямата новина от последните дни, седмици е, че Hyundai, Westinghouse и Главбулгарстрой подхващат една нова, много важна стратегическа инициатива и строителството, което те ще правят в нашата ядрена площадка, е в някакъв смисъл революция. То е революция в енергетиката, революция в икономиката, революция в политиката, революция в геополитиката. Да строим нови ядрени мощности, това е 30-годишна мечта поне у нас, да се отървем от зависимостта от Русия, да диверсифицираме енергийната си зависимост и така нататък, и така нататък. Така че специално искам да благодаря на тази забележителна тройка Hyundai, Westinghouse и Главбулгарстрой. Имал съм възможност да посетя офисите на Hyundai Heavy Industries в Корея и трябва да ви кажа, че това е едно абсолютно забележително място по отношение на организация. Там имаше хиляди декари с складирани материали, комплекси, карго и така нататък, и така нататък. Просто докъде ти стига поглед, пълно с карго, и всичко това се управляваше от 4-5 човека в една кула с едни малки джойстикчета. Феноменална организация, така че много се радвам, че тази корейска организация ще бъде привлечена и към България.
Днес наши спикери ще бъдат госпожа Чо Жи И, която е шарже д'афер на посолството на Корея. Нейният посланник беше издигнат в Корея и беше вероятно и заради сделката с Hyundai и вече заместник министър на външните работи. Имаме господин Ри Донг Хюн, който е новия генерален директор на Котър в България. И разбира се, ако мога така да се изразя, основен днешен наш спикър е министърът на енергетиката, господин Владимир Малинов, който е един от най-опитните енергетици в България. И много се радвам, че в такъв решаващ момент под негово ръководство се развиват тези процеси, за които споменах или маркирах ги, даже не съм и говорил, кой знае колко. С тези няколко думи, моля ви да приветствате госпожа Чо Жи И като шарже д'афер на Република Корея. Южна Корея, Милко. Excellencies, distinguished speakers and guests, good morning. It is my great honor and pleasure to welcome all of you to 2024 Korea-Bulgaria Energy Forum, which is now being held with the theme of shaping the future energy cooperation with the nuclear solutions. First of all, I would like to extend my sincere gratitude to the co-organizer of this event, the colleagues in the Atlantic Club and Kotra in Sofia, who have worked so hard for successful holding of this forum. Additionally, I extend my sincere thanks to all participants for your presence here today. This discussion and exchanges that will take place over the coming sessions are invaluable steps forward in strengthening the Korean-Bulgaria partnership. This forum, which the Embassy of the Republic of Korea has proudly hosted here in Bulgaria since 2018, is a significant platform for fostering partnership, innovation, and collaboration between our two countries in energy sector. I'm delighted to see many distinguished participants gathered here, all of whom bring expertise, insight, and shared commitment to building sustainable and secure energy future. This year's forum focused on the crucial theme of the energy cooperation between two countries, which sessions on green transition, energy storage, and future of nuclear cooperation. The chosen themes reflect the evolving global energy landscape and pressing need for countries to embrace cleaner, more resilient, and more sustainable energy system. As we address this challenge together, I believe the forums provide opportunity not only to exchange ideas and expertise, but also deepen the trust and friendship between our two countries. In particular, a significant milestone this year is the participation of the Korean company Hyundai E&C in Bulgaria's Kozloduy power plant project. I am also pleased to recognize that two ministers of the Korea and Bulgaria signed the memorandum of cooperation in the field of energy in September. This memorandum marks a new chapter in our energy partnership, promoting cooperation, exchange of knowledge, and good practices between companies from two countries. As we move together, I'm confident that our country will continue to benefit from each other's strengths and experience. In closing, I'm filled with optimism about the future of our cooperation in the energy sector. I sincerely hope this forum inspires new ideas, partnership, and concrete actions that will benefit our nations for years to come. Thank you. Благодаря. Благодаря ви, госпожо И. И сега моля, каня господин Ри Донг Хюн, новият само от 3 месеца е сред нас, затова казвам новият, генерален директор на Котра за България. Заповядайте. Thank you, Dr. Solomon Passi. Honorable guests and distinguished speakers, esteemed partners, ladies and gentlemen, good morning.
On behalf of KOTRA, it's my great honor to welcome you all to the Bulgaria-Korea Energy Forum 2024. My name is Dong-Hyun Ri. I serve as Director General of KOTRA Sofia. I would like to extend my sincere thanks to our esteemed VIPs, including Vladimir Malinov, Minister of Energy, Bulgaria. Your presence here today underscores the importance of this discussion we are about to have, and we are deeply grateful for your participation. As we all know, the global energy landscape is undergoing rapid transformation, presenting both challenges and opportunities. Bulgaria and Korea, though geographically distant, share the common goal in navigating this shift. Bulgaria is making a significant progress in improving energy efficiency and expanding its renewable energy sources, especially in alignment with the European Union Green Deal initiatives. Likewise, Korea is focused on diversifying its energy mix with a strong commitment to renewable energy expansion and advancement in nuclear technology. These efforts are crucial for both nations as we work toward ensuring sustainable and secure energy future. Today's forum provides us a valuable opportunity to discuss Bulgaria's energy priorities and explore ways in which our two nations can collaborate further. By focusing on key areas such as renewable energy, energy storage, and nuclear technology, we can ensure that our combined efforts address the challenges of the global energy landscape. This forum, as a platform, not only strengthens our partnership, but also helps us find solutions for the energy demands of tomorrow. KOTRA, as Korea Trade Investment Agency, has long prioritized building strong partnership between Korea and Bulgaria. The energy sector, in particular, presents an exciting opportunity for collaboration with both nations, bringing unique expertise and advanced technology to the table. I'm confident that the cooperation between our two nations in this field will continue to grow, and I look forward to the active engagement of everyone here today. KOTRA will also provide our utmost support. I would like to end by thanking all the outstanding participants. Your insights and engagement will play a key role in shaping the future of energy cooperation between our two nations. Thank you. Благодаря. И ние ви благодарим, господин Хюн. В залата чаках малко да се утихне, за да поздравя специално и заместник министъра на икономиката, господин Николай Павлов, който е сред нас. Добре дошъл. Колеги, посланници, дипломати от различни посолства са тук, за които също очевидно енергетиката е интерес за целия дипломатически корпус и за цяла Европа, бих казал. Радвам се да приветствам и стари приятели като Иван Хиновски, Алекс Нестор, Милко Ковачев, с когото сме работили по енергетиката и то доста успешно, влизайки в Европейския съюз, което беше голямо предизвикателство. И с тези няколко думи искам да да поканя на катедрата министъра на енергетиката, господин Малинов. Заповядайте, господин министре. И едно уточнение, господин Делян Добрев, който го фигурира в програмата, му се наложи заминаване за чужбина, положи огромни усилия да намери свой заместник, но се оказа, че всички са пътуват някъде, кой в чужбина, кой извън България, очевидно много бизи, много зает период. Но министъра е тук. Заповядайте, министър. Добър ден на всички. Аз ще си позволя, преди да започна моето изказване, се обърна към Мони, тъй като той спомена преди малко за революционен подход. Аз по-скоро в енергетиката съм привърженик на еволюционния
подход, но с оглед нашето състояние на енергетиката, може би той трябва да бъде съчетан с революционни мерки. Така че баланса между еволюцията и революцията трябва да бъде намерен. Извинявам се, тъй като виждам, че по-голямата част от аудиторията разбира английски, ще си позволя моето изказване да е на английски, за да не се загубим някъде. Така че, dear ladies and gentlemen, first of all, once again, I would like to thank you to Solon Embassy, to the Atlantic Club of Bulgaria, also to the Embassy of the Republic of South Korea, and also to Kotra for participating in today's event, where I do believe that we'll have a very great opportunity to discuss the potential prospects for deepening the mutual relationship between South Korea and Bulgaria, and especially in the field of sustainable energy, and of course, which is very important, the successful response to the challenges which, of course, our country is facing when it comes to the carbon-free future of our energy and our industry, of course. The Republic of Korea is one of our most promising partners, not just in the East Asian, but at all in the field of solutions for tackling the climate change, renewable energy, energy efficiency, and of course, the core is nuclear energy and new energy technologies, which we are focusing for our short and mid and long-term future. Enhancing the cooperation is in the interest of both countries. And this is of utmost importance for us to achieve our carbon neutrality goals through the new energy technologies. I'm really glad that it was mentioned in the speeches of the previous speakers that it was almost 2 months ago when I had the opportunity to visit Seoul and the Republic of Korea, where I had a series of very constructive talks with not just government, but also parliamentary officials of South Korea. And as a good result from that was the signing of the Memorandum of Cooperation in the field of energy, which I signed with my colleague, Minister An. And this is just one further step into the process of intensifying the relationship between our two countries. The signing of this MOU marks a new step in our bilateral relationship, which will continue to develop on the basis of shared values and, of course, mutual benefits. I'm confident that the exchange of knowledge and best practices in the field of natural gas, cooperation in the global natural gas markets, as well as deepening our mutual ties in the construction of new nuclear capacities envisaged in the MOU will contribute significantly to the development of a very modern Bulgarian energy sector, but not just in Bulgaria, but also will contribute for the South Korean development. Here maybe is the right place to underline that Bulgaria is a country with more than 50 years of experience in operating nuclear facilities and capacity, and the development of this subsector of our Bulgarian energy is a key to successful response to the challenges of the European Green Deal. The combination of Bulgarian traditions and experience in operating nuclear facilities, and combined with the Korean expertise in technological solutions in this field, is a key factor for their successful development in the future of our projects, which we are deeply focused on. And here is the place, what was also mentioned by Moni and by the previous speakers, that I'm pleased to note our very fruitful cooperation with the Korean Hyundai Engineering and Construction Company, as well as the US Westinghouse electric company on the strategic project of construction of a new nuclear capacity at the site of Kozloduy. The successful implementation of the project is of a key importance both for our country and for the whole region of Southeast Europe in terms of achieving the goals of carbon neutrality and energy security by providing sustainable energy, and what is also of the highest importance, at a very competitive prices and predictable prices for all the consumers. That's the reason, nevertheless, that we are caretaking government
our top priority was that project and accelerating the project itself as much as practically possible. And during this year, we focused on the design phase of the new nuclear reactors, and of course, the appropriate structuring of the financial and business model of the project. In this context, I'm pleased to note, maybe a lot of you are already aware, that we are at the final stages of negotiating of the contract for the engineering, which will be signed between KMPP New Build and the consortium, which was just 2 weeks ago established between Hyundai Engineering and Construction and Westinghouse. And I do believe that the signing will happen on Monday, 4th of November. And it will be really a good, achievable milestone in the process of implementing that project. The willingness of these two companies, which we are cooperating with, to work together and provide an integrated turnkey service is a guarantee for us for a successful implementation of the project within the set time and, of course, within the set budget. The construction in Bulgaria of Europe's first AP1000 reactor of the US company Westinghouse, supported by the state-of-the-art technological solution of the Korean Hyundai, is a guarantee that in the future our country will maintain its leading role in the region in providing clean and safe energy for the consumers. At the end of my opening remarks, I would like also to point out that I look forward to the visit of Minister of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea, Minister An, who has the pleasure to invite him to pay a visit to Bulgaria. But maybe it's much more important that within his visit, it will be a great opportunity to organize a business forum between Bulgarian and South Korean companies, which I'm confident that such initiative will promote much more stronger bilateral relationship between Bulgaria and South Korea in the interests of our citizens. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Minister. You may be a caretaking government, but you are taking a good care of the business, and we shall be happy to assist you in what you just suggested to sponsor such an event, business event between Korea and Bulgaria. You can rely on us. I will never forget the first great event which we made between the embassy and the Atlantic Club was for the signing of the free trade agreement between Korea and the European Union. And we were acting at that time on behalf of the European Union. С тези няколко думи, нашето откриване, много кратко, но съдържателно откриване върви към края си. Искам специално да отбележа присъствието в залата на заместник-кмета на София, когото виждаме сред нас. Самия Пламен Русев се присъедини, ако не сте забелязали. И специално искам да откроя присъствието на декана на физическия факултет сред нас. Господин професоре, покажете се. Той много скромно седи на последния ред, но физическия факултет е наш основен партньор в фестивала Ало Космос говори България. И сега, докато седях и слушах тук дискусиите, се замислих, че може би е време да помислим за това как ядрената енергетика ще се прехвърли в космоса. Една от хипотезите е, че ядрени реактори на Луната ще дават нужното електричество и енергетика. Малките модулни реактори. Значи ще направим отделно събитие по малките модулни реактори в космоса. Да. С тези няколко ободряващи думи искам да благодаря още един път на посолството на Корея, в Южна Корея в България, на Котра
да благодаря на колегите в Атлантическия клуб, специално на министъра и Министерството на енергетиката и да поздравя изключителната тройка, която се оформи, бизнес тройка между Hyundai, Westinghouse и Главбулгарстрой. Така че на добър час на конференцията и инициативите, които току-що бяха лансирани и за които бяхме информирани. Благодаря ви. Госпожа Елена Поп-Тодорова, модератор на първия панел. Нали сте ме включили? Okay, I just checked out the sound. It seems to be moving way already ahead. So thank you. As you may have noticed, I'm kind of making a change. I'll be moderating in English to have kind of a balance of languages today. I would first like to invite the first panelists here. So we have Mr. Nikolai Pavlov, the Deputy Minister for Economy and Industry. Sir, be welcome. Associate Professor Atanas Georgiev. Здравейте. Thank you. Then we have Dr. Engineer Ivailo Найденов. Здравейте. Добре сте дошъл. And last but not least, Engineer Veselin Todorov. You see him right there. In the meantime, I have a bad news to communicate, and this is that we are well behind schedule. And it always happens that those who come next pay the price. So I will kindly ask my co-panelists, or panelists actually, to try and adhere to the time limit to the extent possible. Our first panel should address a huge topic, and this is the path to a greener future. I would argue that navigating a path to a greener future practically is totally based on sustainability. And I hope you gentlemen will prove me right, because I'm an amateur. You're here to teach us all. I also would argue that sustainability goes way beyond just reducing carbon emissions and way beyond the carbon footprint. So basically, I think that what you will help us do is make eco-conscious choices in whatever we do, not just businesses, but also every individual in whatever we do and the way we live. So very briefly introducing the topic, I would like to invite our first speaker, and this, of course, is the Deputy Minister of Economy and Industry, Mr. Nikolai Pavlov. Of course, you can do anything. Oh, by the way, do not, please move forward. I do not think that now English has become the obligatory language of the panels. It's just a way of having both languages in operation. So everybody is free to choose not any language. I'm afraid Korean would not be well understood, but at least between Bulgarian and English. Thank Minister. Уважаема госпожо Поп-Тодорова, уважаема госпожо И, господин Паси, колеги и гости. Ще започна и ще продължа на български. Днес е 1 ноември, честит празник на всички. Така замислих се за темата на панела. Говорим за енергия. Енергия, която ни е нужна, произведена и добита, за да върви напред нашата икономика, нашата държава, и енергия добита във всеки един от нас, така че да е светло за обществото ни и да успяваме да допринасяме за него, както са допринасяли във времето назад тези, които празнуваме днес. Ще започна с благодарности за поканата, естествено, че сме тук, че съм тук като представител на Министерството на икономиката и индустрията. Искам като такъв и да започна с подчертаване на специалните отношения между България и Корея, които сме имали във времето. Въпреки географското раздалечение на двете страни, сме намирали и очевидно продължаваме да намираме начин да бъдем партньори в редица сфери. За нас
Република Корея е приоритетен търговско-икономически партньор в Източна Азия, като динамичния диалог между двете страни на най-високо политическо ниво е доказателство за волята ни да развиваме и укрепваме дългогодишните си и стабилни отношения. През последните години се наблюдава ръст на стокообмена между двете държави. Ръст, който ни дава надежди, че може да се разгръща още повече в бъдеще. България предлага своите конкурентни предимства за бъдещи инвестиции, корейски, така както и българските производители имат своят жив интерес да увеличат своя стокообмен и партньорства с корейски компании и навлизане на все повече в пазарите на икономиките на Азия. Конкретно по темата, за да дойда на нея, пътят към The Path to the Greener Future. За мен този път е осеян с добри намерения, големи възможности, но и немалко предизвикателства. Пътят към зеленото бъдеще минава през финансиране на зелени проекти, декарбонизация на индустриите, зелени вериги на доставки, нисковъглеродни технологии и енергийна трансформация. Така ще засегна тези основни теми, които виждам като основни, за да се случи и за да се достигне тази доста амбициозна цел. Финансирането на зелените проекти е естествено мощен и безкрайно нужен инструмент за ускоряване на прехода към по-устойчива икономика. Като зеленото финансиране в съответствие с целите за устойчиво развитие, като насърчава потока на капитали към проекти, съсредоточени върху възобновяемата енергия, енергийната ефективност, устойчивото земеделие, чистата вода, устойчивите инвестиции, знаем, включват така наречените ESG, екологични, социални и управленски критерии, които се добавят към чисто финансовите, като рентабилност, риск и ликвидност. За постигане на целите на Европейската зелена сделка, знаете, Европейската комисия пое ангажимент да мобилизира поне 1 трилион евроустойчиви инвестиции за следващото десетилетие, като 30% от многогодишния бюджет на Европейския съюз за периода 2021-2028 е насочен именно в инвестиции в зелени проекти. Като примери за стимулиране на зелената икономика са известни инструмент Next Generation EU, програмата LIFE, която финансира проекти в областта на околната среда и климата. С известен факт е, че не по-малко от, забележете, 37% от финансирането, което страните членки получават по механизма за възстановяване и устойчивост, трябва да бъдат насочено именно към инвестиции и реформи в подкрепа на целите в областта на климата. Декарбонизацията на индустриите е друг основен фактор, като независимо от сътресенията и в света, в който живеем, зеления и цифровия преход продължават да бъдат on the top, основен приоритет в политиките на Европейския съюз. Визия за това как европейската промишленост трябва да ръководи двойния преход към климатична неутралност, цифрово лидерство и да подобри своята отворена стратегическа автономия, представена в индустриалния план за зелената сделка, като неговата мисия естествено да засили конкурентоспособността на нашата европейска промишленост и да подкрепи този бърз преход към нетни нулеви емисии и климатична неутралност. Енергоемките индустрии са фундаментални за икономиката. Това се отнася в пълна степен и за България, като същевременно са сред най-големите потребители на енергия. Енергоемки не значи задължително енергийно неефективни, естествено, но все пак те отделят значителни емисии от парникови газове и стремежът на Европа е да намали въглеродния им отпечатък и по този начин да ускори прехода към климатична неутралност. Декарбонизацията на индустрията естествено изисква сериозно финансово подпомагане на научни изследвания и иновации в неутрални по отношение на климата решения, насърчаване на нови технологии за работа с възобновяеми и кръгови суровини в промишлеността. Много важно, потоците от отпадъци в производството, бидейки те скъпи и редки и ценни, могат и трябва да бъдат рециклирани, повторно използвани, възстановени и превърнати в ценни ресурси. Важен елемент за по пътя ни към енергийното бъдеще, зелените вериги на доставките. Те често са засегнати от климатичните рискове и отпечатъка, който остават в околната среда, като изискванията на законодателството в тази област нарастват все повече и повече, както и очакванията на различни заинтересовани групи от обществата. При сложни вериги на стойността, каквито са днешните, постигането на зелени вериги на доставки е нелека задача за решаване, като се изисква прозрачност на тези вериги за доставки, подобряване на условията на труд в развиващите се страни, дигитални решения за по-голяма ефективност тяхна и минимизиране на отрицателни въздействия върху околната среда. Предимствата биха били естествено, че тяхното влияние върху околната среда е занижено и удовлетвореността на клиентите често е от повишеното вследствие на тези вериги на доставки по-качествени продукти, които те получават.
Система за верифициране Fair Trade, която гарантира на производителите от развиващите се страни достойни условия на труд, справедливо заплащане и опазване на околната среда е важен инструмент по отношение на веригите на доставки. Нисковъглеродните технологии естествено възникват с необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове и предотвратяване на глобалното затопляне. Абсолютно необходимо е да се насърчава такава пазарна среда, в която се стимулира търсенето и предлагането на технологии с ниски емисии на въглерод, кръгови или рециклирани продукти и продукти на биологична основа. В сценария за нетни нулеви емисии до 2050 година се прекъсва пропорционалната връзка между ръста на индустриалното производство и нарастването на индустриалните емисии. Нелек баланс за постигане. Енергийна трансформация е ключов елемент в икономическото развитие, като развитието на бизнеса изисква диверсификация на енергийните източници, достъпни ресурси, правилна, удачна законова рамка, за да може по-ефективно да се прилагат мерките за декарбонизация. Замяната на изкопаемите горива в промишлените процеси, повишението на енергийната ефективност, повишението използване на енергия от възобновяеми източници ще доведе до значително намаляване на емисиите на парникови газове и ще улесни интегрирането на възобновяема енергия. Какъв е пътя напред за Европейската зелена сделка? Цялата идея естествено е да подпомогне Европа да премине към една по-успешна, по-модерна, по-развита икономика, която по-оптимално използва ресурсите си, да смекчи негативните ефекти върху климата, да намали зависимостта, беше споменато естествено от изкопаемите горива и да увеличи продоволствената сигурност и в крайна сметка да ни доведе до този момент през 2050, много амбициозен, когато ще имаме генерирани нулеви нетни въглеродни емисии. Европейската зелена сделка Fit for 55 определя действията необходими за постигане на тези цели до 2030 и същевременно създава необходимост от създаване на, пак тази дума, революционни технологии в ключови индустриални сектори и индустрията, естествено, ролята и за постигането на всичко това е ключова в прехода към зелената и цифрова икономика. Въпреки първоначалния ентусиазъм, не може да го крием, в резултат на геополитическото напрежение из целия свят, несигурността, инфлацията, включително повишените сериозно понякога цени на електроенергията, множество икономики преосмислят очакванията си. В новите условия спазването на екологичните разпоредби на Европейския съюз нерядко е доста трудно. Има и мнения, според които преходът към нулево нетно потреблението изкопаеми горива е твърде скъпо и е необходима някаква пауза и преосмисляне в законодателството в областта на околната среда. Изводите от доклада на Марио Драги, съвсем скоро разпространен, сочат, че Европа се нуждае от европейска индустриална стратегия и поне 750 милиарда евро годишно, за да устои на конкуренти, големите конкуренти, Съединени американски щати и Китай. В заключение ще кажа, че очевидно пътят към по-зеленото бъдеще е дълъг и изпълнен с предизвикателства, съмнения, въпросителни. Добрата новина е, че мнението общо споделено, че това е посоката, по която трябва да се върви. България не прави изключение, като с разумни и реалистични цели, мерки, срокове и амбиции, с партньорства и сътрудничества, като това между нашите две страни, България и Корея, ще спомогне този път да бъде вървян по-гладко, по-уверено и в крайна сметка да направи нашите икономики по-силни, екологично съобразни и по-добри за нашите общества. С това мисля да завърша. Надявам се, не съм отекчил аудиторията и съм готов да отговарям и на ваши въпроси. Благодаря, колеги. Thank you, Minister. What you did do, or you started doing here, and what we all hope to do is to raise awareness, because before we even proceed to mapping out solutions, we definitely need to raise the awareness on a general level, among the general public. And this is why I believe this event is of its own value and worth, and thank you for sharing the effort together with all of us. And now I will invite Associate Professor Atanas Georgiev, who is the Dean of the Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University, St. Clement Ochridsky. Благодаря, госпожо Тодорова. Благодаря, доктор Паси, за поканата. Уважаеми колеги,
се опитам и аз да маркирам, така както каза госпожа Поптодорова, някои основни акценти, които да ни водят по пътя напред. Първо, не мога да скрия радостта си на това, че след като дълги години Министерство на енергетиката и индустрията и Министерство на икономиката и индустрията обсъждаха основно енергийни цени, сега вече минаваме на следващото ниво, където се обсъждат енергийни инвестиции и развитие на индустрия, която да подкрепя енергетиката, развитие на индустриален енергиен отрасъл. Като това, разбира се, е в синхрон, както вече беше отбелязано, и с настоящите предизвикателства, които стоят пред Европейския съюз в рамките на така наречената вече чиста индустрия, чист ръст, чист растеж, които трябва да осъществим в конкуренция най-вече с това, което се случва в Китай и в Съединените щати. Не може тук да пропуснем това, че ядрената енергетика горе-долу от около година насам вече устойчиво има своята нова роля в глобалния стремеж за декарбонизация и устойчиво развитие. Припомням, че след 2 седмици ще стартира следващата климатична конференция в Баку. На миналата конференция в Обединените арабски емирства беше подписано един много ключов меморандум между редица държави, сред които и България, за това, че трябва да се подкрепи ядрената енергия в нашия стремеж за декарбонизация на икономиката. От друга страна, знаем, че и март месец тази година Европейския съвет продължи тази инициатива, където вече можем да кажем, че устойчиво присъства ядрената енергетика в бъдещите планове за развитие на европейската енергетика, индустрия и икономика като цяло. Това също не е самоцелно. Ясно е, че новите геополитически реалности от тежка зависимост от внос на енергийни ресурси, въглеводородни горива, Европа трябва да се декарбонизира бързо, но и да подсигури своите доставки на енергия в новия геополитически контекст. Това ни дава шансове, защото, както отбелязах и в началото на изказването, енергийният отрасъл е бил и може да бъде за България не само от гледна точка на потребление, но и от гледна точка на производство, строителство и иновации. Беше споменато, че тук е колегата декан на физическия факултет. Нека припомним, че при строителството на първите 6 блока на АЕЦ Козлодуй редица иновации са внедрени именно от български изследователи, или така наречен технологичен трансфер, за който в момента много се говори. Тоест не са изцяло руски тези блокове, които са построени в България. Редица български учени от физическия факултет, от Българска академия на науките са участвали в концептуализирането и изпълнението на редица иновации в строителството на тези централи. И тук, ако има някой от когото да се получим, то може да бъде точно Корея, защото корейският пример за това как ядрената индустрия се превръща в един изключително важен индустриален отрасъл, който може да бъде експортно ориентиран, със строителство не само в рамките на Корея или на Азия, а по целия свят. Този пример именно, според мен, трябва да бъде разгледан в днешния ден и как може да се репликира поне отчасти с участието на български компании. Това, което вече беше обявено за включването на глав Булгарстрой, бяха подписани редица други споразумения с български компании. Може би това трябва да е една от темите при развитието на новата фаза на ядрената енергетика в България. А предизвикателствата са много и тук ще маркирам също само няколко. Нещо, което дори миналата година по това време все още не беше толкова отчетливо видимо, е новите потребители на електроенергия в света. И доста неочаквано, така като черен лебед, както се казва, изкуственият интелект всъщност набира сила като основен потребител на електроенергия. Или ако погледнем примерите на различни разработчици, компании и корпорации, които разработват изкуствен интелект, не просто се говори за строителство на нови мощности, а за връщане обратно в експлоатация на централи, които са вече изведени, или блокове, които са изведени от експлоатация. И тук може би сте забелязали за това, което Microsoft предлага за централата 3 Mile Island в Щатите.
Всичко това означава, особено с развитието на тези нови модели на машинно самообучение и изкуствен интелект, че предизвикателствата пред електроенергетиката ще са големи, т.е. в допълнение към натиска за електрификация на транспорта, електрическата мобилност, който за Европа е изключително важен, защото ще намали зависимостта от внос на нефт, като добавим натиска за електрификация на отоплението, където знаете, че вече има засилени мерки, свързани с внедряването на термопомпени инсталации при домакинствата, макар и не толкова успешни. Към всичко това се добавя и още едно много сериозно потребление, свързано с дигитализацията на обществото и генеративния изкуствен интелект. Беше споменат доклада Драги. Аз също подкрепям това, което беше казано по темата. Размерът на инвестициите не е единственото притеснително нещо, институционалната среда като цяло. Начинът, по който ще се случва тази инвестиция в новото развитие на ядрената енергетика е изключително комплексен. И това е една от причините през изминалите десетилетия да спадне интереса в редица държави към този вид проекти и дори ако щете да не влезе ядрената енергия експлицитно в пакета енергетика климат през 2009 година. Всъщност това, което може също да потърсим в този форум и в други подобни форуми, е как институционалната рамка да подкрепяща за едно такова развитие, така както се случва на много места по света, а не да е допълнително създаваща ограничения за изпълнението на тези проекти. Благодаря много отново за вниманието. С интерес ще проследя и останалите изказвания и пожелавам успешна работа на форума. Thank you. Thank you, Professor Georgiev. As always, you've been a great partner in these events, but I thank you also for raising up specific practical issues like transport, heating, digitalization of society, and it is so good that we have a deputy mayor, the deputy mayor of Sofia here, because I happened to read in an article that actually cities consume 78% of the world's primary energy and generate more than 60% of all carbon emissions. So with the biggest contributors here being buildings, energy production and transport. So I do hope that now inviting Dr. Engineer Ivailo Naidenov to take the floor, who is the Executive Director of the Bulgarian Federation of Industrial Energy Consumers, will tell us something from that perspective. How do energy consumers react to the definite challenge and urgent need of moving to a green path? Thank you. Първо бих искал и аз да се присъединя към поздравлението по случай 1 ноември, Деня на будителите, и да не забравяме, че това е уникален български празник, който отбелязва един уникален принос на българския народ. И нека този дух бъде с нас, нека да го развиваме и да го предаваме, защото енергията, индустрията не идват от само себе си, трябват ни млади, будни, образовани, грамотни хора, които всъщност да ни преведат през предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Така че мисля, че много подходящо се е получило, че днес на този празник ще си говорим за индустрия и за енергетика. Аз имам презентация, обаче ще ви оставя да си я четете после след форума, да си припомняте някои неща, по които аз съм казал. Бих искал да благодаря на Атлантическия клуб, на посолството на Република Корея и на Котра за възможността да говоря пред вас. И последно въвеждащо, само да кажа, че представлявам около 50% от промишленото потребление на енергия, потребление и природен газ в Република България. Това са 29 големи предприятия от тежката индустрия. Основното послание е, че при нас декарбонизацията трябва да се случи по такъв начин, че тя да е разходно ефективна и да запази конкурентоспособността. Това е изключително важно, защото
не само доклада Драги засяга въпроса за конкурентоспособността, не само на европейската индустрия. Аз бих казал, и тук тези от вас, които ме познават, знаят, че не съм много по-оптимистичните приказки. България тук надминава себе си. Ние сме с 20 поредни месеца отрицателен ръст на промишленото производство и всеки пореден месец чупим този рекорд. Пред тежката индустрия в момента стои един път, който по-академично изкушените биха могли да нарекат точка на бифуркация, т.е. ние можем да поемем от тук насам един от два пътя. Единият е ефективна декарбонизация, естествено с подпомагане не само финансово, и това финансово подпомагане е изключително важно, защото инвестициите в декарбонизация са изключително капиталоемки, но също така това допълнително финансиране ще осигури лостов ефект за мобилизиране на частни инвестиции. Но ние трябва да имаме и институционалната рамка, защото се касае не само за електрификация. Ние с електрификацията, специално в България, добре се справяме. Българската електроенергийна система върви към ускорена декарбонизация. За 2023 година вече около 64% от електроенергията, която е произведена от нисковъглеродни източници. Това се дължи както на резкия ръст на възобновяемите източници, особено на фотоволтаиците, но така и на изключително значимата роля на ядрената енергия, която допринася между 35 и 40% от електропроизводството от много години насам. Това, което ние трябва с което трябва да се справим, са така наречените процесни емисии. Това са емисии, които не проистичат от изгаряне на някакви горива. Като имаме горивен процес, добре, ще сменим горивната база, това също иска някакви инвестиции. Но да кажем, в производството на амоняк, което е важно не само за бъдещото развитие на водородната икономика, към което сме се устремили, но е важно и за гарантиране на продоволствената сигурност, в производството на цимент, което е втория най-разпространен и най-използван материал в света. В металургията, базовите метали, ако се огледаме около нас, всичко е продукт на енергоинтензивната индустрия. Там има процеси, при които естествено се генерират парникови газове. И тези парникови газове не могат да бъдат електрифицирани, не могат да бъдат променени, защото имаме ограничения от физиката и химията. Трябва да се инвестира в технологии, които в настоящия момент не са достатъчно добре развити. Да, те вървят напред с бързи темпове, но не са готови да бъдат внедрени така, че индустрията да има своя собствена конкурентоспособност и да я запази. Например, циментопроизводството няма да може да просъществува без улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Една такава инсталация е около 1 милиард лева като инвестиция. Обаче, това е допълнителен разход, който не ни произвежда нещо, което можем да продадем, поне за сега. Тоест, това ни оскъпява продукцията. Трябва мерките, насочени към индустриалната конкурентоспособност, да са и в тази област, в тази насока. Отделно, тези инсталации са големи електропотребители. Оценките на световната циментова индустрия, например, са, че ако всички съществуващи заводи в света се оборудват с такива инсталации, потреблението на електроенергия на циментовата промишленост в световен мащаб ще нарасне 6 пъти. Ако решим да електрифицираме производството на водород за производството на торове, който сега се добива от природен газ, също ще ни трябват може би 1-2 ядрени блока само в допълнение на възобновяемите енергийни източници, само за да осигурим този водород за голямото торопроизводство, защото там ни трябва 7000 часа в денонощието на товареност. Това, което също така ни трябва е единна политика за подкрепа на индустрията, защото в момента в Европейския съюз имаме около 140 милиарда държавна помощ, основно в Германия, Франция, в по-малка степен Испания, Италия, Чехия, Гърция, Румъния. Румъния обяви 2 милиарда в подкрепа на индустрията. Това създава фрагментация. Това разбива вътрешния пазар. Ние виждаме, че и по-настоящем виждаме, че ние на теория имаме специално за електроенергията вътрешен пазар единен. Имаме все още ограничения в мрежите, в предавателните способности и това няма да се реши с повече администрация, това няма да се реши с централизиран надзор, това ще се реши с инфраструктура, което означава нови инвестиции. И тук е големия риск.
Тежката индустрия може да плати декарбонизацията два пъти. Един път своята собствена, втори път декарбонизацията на електроенергетиката, защото там също се изискват нови инвестиции, изискват се допълнителни мрежи, без значение дали ще са фотоволтаици, ядрени реактори и така нататък. Просто противопоставянето на технологии не е продуктивно, това са отделни инструменти, важното е ние да знаем къде искаме да стигнем. А това, което аз като представител на енергоинтензивната индустрия е, че искам да продължа да виждам заводи. По-чисти, по-конкурентни, донасящи добавена стойност, допринасящи към кръговата икономика. Основните предприятия у нас също са допринасят изключително много към кръговата икономика, но това трябва да се насърчи. Тук само ще дам два бързи примера и приключвам. Имаме много добър пример на индустриална симбиоза, който намалява потреблението на първични материали, намалява парниковите емисии, но крайният продукт е два пъти по-скъп от пазарната цена, а той е директно тор за използване. Имаме друг пример от един филтърен прах от едно металургично предприятие, в друго металургично предприятие може да се извлече волфрам, което е по вече критична суровина за Европейския съюз, но инвестицията е в такъв мащаб, че би направила производството неконкурентоспособно на този етап. Тоест, това са етапите. Ние тези въпроси трябва да ги решим, ако искаме индустрията да не ходи не само в САЩ и в Китай, но и в Турция, защото ние трябва да си дадем, че България специално е гранична страна на Европейския съюз, което утежнява допълнително натиска върху нашите предприятия и се надявам един ден БИФ-ЕК да не е обединение на 30 тежки индустриални предприятия, а да е обединение на 100, които дават солидна база за развитие на българското стопанство. Благодаря ви. Thank you so very much, Engineer Naidorov. I think it was a very, very down-to-earth, very practical picture of what I think we've always known instinctively, but now we have the material proof of it that no partial solutions work. Eventually, we have to do it interdisciplinary and within our own community of nations. But that's a very political discussion, which we are not having today. So I'm very happy to move forward to our last but very important speaker today on this panel, and this is Dr. Engineer Veselin Todorov, who's the chairperson and founder of Solar Academy Bulgaria Association. So we shall now talk about renewables. Very fascinating topic. Първо, благодаря за поканата на Атлантическия клуб и искам да поздравя всички по случай празника Деня на народните будители. Както каза Ивайло, уникален празник за света, единствената държава в света, която има такъв празник. Да ни е честит. Сега ще превключа на английски. Мадам модератор, distinguished Ambassador Pop Todorova, ladies and gentlemen, my motive for accepting the invitation to speak at this forum is my conviction that it's highly professional event, and it's also rather topical so far, as not only the Bulgarian energy sector but Bulgarian public and large are now well aware of growing cooperation between companies from Bulgaria and ones from the Republic of Korea in important projects ranging from the construction of nuclear power plants to importing of Korea electrical goods and technologies, including PV panels, batteries, and battery energy storage systems. As the president of Solar Academy Bulgaria and member of the board of directors of Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, I have enough observation in the consulting, designing, constructioning, and servicing of photovoltaic parks in Bulgaria, battery storage systems, small-scale solar project combined with the continued work of the and theoretical issues of renewable energy in the low-carbon economy.
All of my comments today and my presentation is based on my experience which we have and what we see in reality in Bulgarian administration, bureaucracy, and also in the combined with innovations which are coming on the market and economical development. I would like to begin with comments in general pictures of Bulgarian energy market, mostly for the sake of our colleague from Korea. Bulgaria's electricity sector has one traditional and it's well developed and multifaceted, employing knowledgeable and experienced electrical engineers and other staff, which giving a very powerful electricity market in Bulgaria. Our electricity operators have universal access to numerous grid cross-border connections. We have cross-border connections with Turkey, Romania, Greece, and other neighboring countries. And Southeastern Europe is a major electricity and gas infrastructure target for Bulgaria, which emanates from central location and establishment experience in the interconnecting our system to this of our neighbors. In view of Ukraine's power sector's dire state and her European perspective, the European Commission and Bulgaria, Greece, and Romania discuss a project to facilitate deliveries of both electricity and natural gas to Ukraine and Moldova. Also, a closely related matter is lack of sufficient interconnections between Central Europe and Southeastern Europe, in situation which gave ground to the Greek Ministry of the Energy to call Southeastern Europe an energy island. This is a particular concern to produce and installers of renewable energy in Southeastern Europe, because on the one hand, Southeastern Europe's natural conditions favor for renewable energy development on the grand scale, but on the other hand, the market is not complete in the terms of modernizing its grid and it's not sufficient interconnected. This has important negative implication in the time of high electricity prices, such as the ones in Bulgaria in a few months ago. The national electricity market in Southeastern Europe cannot import enough electricity from the Central Europe, and interest of the businesses in particular suffer considerable losses. We saw that in 2022 and also in 2023 as well. The regional electricity market needs consistent European Union level and national governmental efforts to make the interconnected, regulatory fair, and as well transparent in the terms of distribution of the capacity. Another story about the electrical market is there is no real competitions in the distribution market that could enable consumers to choose the supplier, as there is only one licensed supplier in each of the three geographical regions in Bulgaria. This is Bulgaria's energy intensity in the highest European market. Another thing which is important to know about renewable energy in Bulgarian market is that under these conditions in 2022, the last year for which we have official statistics from the Eurostat, export of the electricity reached the record levels of almost 12 terawatt hours, which was the increase of 39% compared with the previous years, and ranking Bulgarian power generation capacity one of the largest exported in the European Union. Currently, the installed power generation in Bulgaria is about 13 megawatts, and available capacity is about 10 megawatts. Among renewable energy sources, the biggest increase in 2022 was the photovoltaic, generating 3% more electricity than 2021 year.
Another story is that the reason for this increase in the installed capacity of photovoltaic modules and the more sunshine hours in 2022. Since 2020, Bulgaria's photovoltaics ground installed capacity particularly doubled to 2 gigawatt hours, to 2 gigawatt, with another 700 megawatt. We having operational in 2023. With this pace, Bulgaria will surpass its 2030 national energy and climate plan target for photovoltaics installation nearly 7 years early. This is very important because it points us in what direction we want to move our energy market and also our climate and energy plan. While Bulgaria can boost quantitative targets, it's lagging behind in the market integration and market development so far as renewable energy is concerned. The Bulgarian renewable energy sector has yet to conceptualize and create conducive conditions for fast and across the broad employment stationary battery energy storage systems, which I believe Mr. Gazdov will speak in the next panel. I would abstain from addressing the issue in detail. As well, we have dedicated panel for energy storage, and battery storage is the dreamer partner for solar and its fit application from the residential homes and commercial installations and utility scale applications and standalone, co-located or hybrid configuration with renewable energy. So we can see that the battery and solars are hand by hand, and we can move together, and we can have more and more balancing. Our energy sector has been key driver for Bulgarian economy for a long, but it's common knowledge that the sector is strongly affected by political, geographical, economic, and regulatory pressures and interference. I will give you just two examples for that. Soon we saw that the changes on the national plan of on recovery and sustainability requested by European Commission have been delayed by the legislation so much that Bulgaria was treated to loss due to European funds. The second case referred the equality of unadoptable, unexplainable full year of delay of treatment of sub-legal acts for the citizen energy communities and delay more than 1 year over that. For example, we can say that divided and are excluded, while in the prosumers, while in the rest of the European Union, the norm is that households which choose to join to citizen energy communities, a part of the producing a social and environment effect, can make profit typically around 7% yearly. And also that there is a tendency to discourage citizens to using their own property, joining to the citizen energy communities, and that's make uncompetitive and also impossible to use spaces where photovoltaics could be very easy connected to the grid, and also to have decentralization of the energy network which we have and on the grid. It's an important thing to be said that we still in the term of citizen energy communities, we still having issues with gathering net metering and this is more probably because of the old and not updated so much infrastructure of the grid, and that's making discourage also the industries and citizens to invest into the renewable energies for their homes and factories. Alternative European Union Energy Association has recently written that
although there is a slight improvement, Bulgaria still remains the worst performing country in the European Union when it comes to the rollout of the rooftop solar panels, and that's something which we have to try with the politicians and also with the association to be changed. What I can say that the positive is that the era of European funding for the fossil fuels infrastructure is over, and it's now time to invest the energy infrastructure which is the fit for more flexible and decentralized and digitalized systems where consumers are also producers and most of our energy comes from the renewable energy sources. And that's the point where our friends from Korea could help us with the digitalization, with the technologies and innovations which they have in their economic and also with their energy systems, with battery storage systems, and also with the photovoltaic panels which they receive. It is quite important, and here I can give you a little example that as this is Bulgarian-Korean Forum, it will be appropriate to note that already on the market there is a successful Bulgaria-Korean car battery, and I would submit that the similar joint venture and stationary battery energy storage system in which Republic of Korea excels would be a sensible step through the developing Bulgaria's role in the implementation of the European Union Net Zero Industrial Act. So we can keep attention on that, and such type of joint venture will be very successful for our country and also for our friends from Korea. Another thing which I would like to say is that we need to take a look, as Ivailo said, on the renewable energy, including renewable hydrogen, something which also Republic of Korea have experienced and could help with implementing such innovation infrastructure here on the territory of Bulgaria, and especially renewing our grid, because 40% of the European Union electrical grid is more than 40 years old, and Bulgaria is not exception of that. And here in the southeastern Europe, most old grids are mainly in the western part of the Balkans, and if we have good technologies which we can apply for our smart grids, so we can get advantage on the market for the future. And last thing but not least, and which is very important, is human capital and the workforce, which we are suffering not only in Bulgaria in particularly, but also in Europe. We can see on this statistic that for the next 4 years, the growth of the workers which will be working in the sector of renewable energy will positively, highly going more and more. So that's important to get note that well-trained people, electricians, systems engineers, also other type of qualified people will be very valuable in the terms of the energy transitions. And the thing is that our education system in Bulgaria particularly is not ready to produce such more and more people which will be working in the renewable energy, and especially renewable innovations. That's why we suppose to people that it's important to have virtual technical skill centers which with high and very intensive training can prepare people which are working in innovations in renewable energy sources. And here experience from the Korea will be very helpful, and such type of combination between Korean and Bulgarian education programs will be helpful for becoming Bulgaria a southeastern European education center, because Bulgaria has the traditional in the education. Bulgaria has proven with the years that some of most talented people which are coming to Europe and not only in Europe, North America, are people which are coming from Bulgaria,
And that's why we have like representative here from the high schools and universities. That's why we can have such type of cooperation for future to provide people, human capital, which are working in the renewable energy sources. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Todorov. While listening to you, I was thinking that despite all challenges and battles you have to fight, we are already beyond the point of no return. I remember the times when renewables were viewed with prejudice, rejection, and it was very hard to even make the case of renewables. I had to do it in my diplomatic job, trying to bring in businesses here. And it was, oh my God, it was impossible. So at least we now have it all in place, but it's hard work. So thank you. Gentlemen, thank you so very much for really laying out the big framework, which we shall take upon in our next panels. Minister, thank you for spending so much time with us, but maybe we saved you some administrative troubles back in the ministry, didn't we? Good, thank you. Thank you all, gentlemen. Now, while you're stepping gently off the podium, I will invite the next panel, because I'm working harder than you, gentlemen. I have to stay here. Bye, thank you so much. So now, for the second panel, I will invite a dear, dear friend here, and I'm not afraid of demonstrating a positive bias, and this is Professor, Associate Professor, okay, Ivan Ivanov, who is the chairman of the Energy and Water Regulatory Commission, which is a super body, extremely important body in this country. And he's been so many other things before, but we won't share this with the public. So our next speaker here to join Mr. Ivanov is Ivan Hinovsky, yet another partner in crime. Please step over, Mr. Hinovsky, as the chairman of the Bulgarian Energy Mining Forum, extremely important body, but who's also done so many other things, any place you choose. You're... Oh, of course, please, yes, sit where your name tables are. Mr. Hinovsky was also the chairman of the Parliamentary Committee on Energy in one of our previous legislatures, so many different things. I then moved to Mr. Martin Georgiev, who is a member of the board of directors and CEO of NEC. Oh my God, all the important people around me who keep the national energy system, I don't know, going, moving, whatever, stumbling, whatever. And then we also have Mr. Nikola Gazdov, who's the chairman of the Association for Production, Storage and Trading of Electricity. Please take your seat, Mr. Gazdov. Very well, so off we go, off we shoot, and maybe we should inform our audience what topic we shall be going through now, and this is nothing less but transforming energy with storage solutions. I've already confessed to my being an interested amateur, but I know that much at least. I know how important storage facilities are and storage solutions are in the energy field, and the energy storage actually plays a critical role in a modern energy landscape. But to make it more understandable, I would always equate it to a bank. While I go and withdraw money in the bank, from the bank, or put money in the bank, I also, me, society, people in general, we also have to do the same thing with energy. We have to have a place to store energy for those bad times when we will need it, and then be able to pull out energy from there. So with this very scientific introduction, I would kindly ask you to take it from here, and we move to our first speaker on this one, who is Associate Professor Ivan Ivanov, the chairman of the omnipotent commission. Благодаря ви, госпожо Поп-Тодорова. Естествено ще започна с две поздравления.
Първото към организаторите на днешното събитие, Атлантическия клуб в България и посолството на Република Корея. А второто поздравление е това, че днес е все пак 1 ноември, Дена на народните будители. Аз самия като преподавател, но и всички вие сме съпричастни към това, че България като уникална в страна в света празнува един ден, който дава почет на нашите просветители и революционери. Като минавам към темата на този панел, все пак искам да кажа, че преди това темата беше пътя към едно по-зелено бъдеще. Нека веднага съобща, че трите основни стълба, или ако искате жалони за едно по-зелено бъдеще, това е системите за производство на възобновяема енергия, системите за пренос и разпределение на възобновяема енергия и системите за съхранение на такава енергия. Съвсем обяснимо в исторически аспект в последните 2 десетилетия основно акцента беше върху първия стълб – производството на електроенергия от възобновяеми източници. И мога да ви дам конкретни данни. Преди по-малко от 10 години в страната имаше 1000 мегавата инсталирани мощности за соларна енергия и 600 мегавата за вятърна енергия. Това прави 1600 мегавата от тези два основни възобновяеми източника. И сега, в тази 2024 година, Комисията за енергийно и водно регулиране за първите 10 месеца издаде лицензи за производство на електрическа енергия от слънчева енергия като първичен енергиен източник за 1300 мегавата. До края на миналата година, на 2023 година, в страната инсталираните мощности от ВЕИ бяха 4300 мегавата. С тези 1300 тази година, това прави 5600 мегавата. Това само показва, че по експоненциален път нараства производство на възобновяема енергия в страната и това е наистина ускоряване на движението на страната към едно по-зелено бъдеще. Това от друга страна обаче създава проблеми и проблемите са преди всичко в системите за пренос и разпределение по причина, че експоненциалното развитие на производството не се подхранва от необходимия капацитет на преносната и на разпределителните мрежи. В това отношение може да се каже, че модернизацията и разширението на тези мрежи е един важен процес, който изисква, разбира се, и определен времеви ресурс. Но тъй като е необходимо максимално бързо да се отговори на нарастващите нужди от пренос на енергия от възобновяеми източници, има няколко решения, които фактически могат да имат непосредствен ефект веднага. Първото от тях, което беше отразено и в Закона за енергетиката, и в Наредба 6 на Комисията за енергийно и водно регулиране, беше схемите за временно присъединяване. Това всъщност са схеми за присъединяване към мрежата тогава, когато самата мрежа е в процес на обновяване и модернизация и фактически може да поеме частично производство на електроенергия от определен соларен парк, като в краткия срок на завършване на реконструкцията в рамките на 6 месеца или 1 година да поеме изцяло произведената електроенергия. За съжаление, този ресурс е твърде ограничен. И ще ви кажа, че само в първия месец след въвеждането в действие на тези промени в закона и наредбата, 51 заявления имаше в комисията и фактически се настояваше за повече от 110 мегавата нови присъединявания. От ЕСО естествено отговориха, че те не биха могли да продължат да удовлетворяват такива искания. Второто
втория, така бих казал, вариант за непосредствено увеличаване на ефективността на енергийните мрежи, това е така нареченото гъвкаво присъединяване. Представете си, че имате мрежа, която на 100% е с ангажиран капацитет, като част от този капацитет е за произведена соларна енергия. В същото време соларните панели произвеждат електрическа енергия в рамките на 1300-1400 часа от около 8000 часа годишно. С други думи, в останалите близо 7000 часа този капацитет остава неизползван. Доброто решение е да бъде присъединен и вятърен парк, тъй като производство на енергия от ветрогенераторите се разминава в часовия пояс с производство на енергия от соларните панели. Това може действително да позволи повишаване на ефективността, без пряко да се засяга капацитета на съществуващата мрежа. Само ще отбележа, че при покриването между двата източника на енергия, слънце и вятър, е не повече от 4-5%, което е допълнителен аргумент и който може да бъде използван този метод, най-вече в североизточна България, където има силен вятър през нощта, има силно слънце в дневната част. Нещо, което, уви, не се изпълнява, но трябва наистина и преносния оператор, и разпределителните дружества да осъществят, и е настояване от страна на Европейския съюз, е да се даде пълна видимост на разполагаемия капацитет на съответната мрежа. Това означава тези дружества на своите интернет страници да представят мрежите си, но разбити до степен да се знае във всеки участък какъв е номиналният капацитет, какъв е ангажираният капацитет, каква част от този капацитет е за базова енергия, каква част е за соларна енергия. Това ще позволи, и изобщо има ли свободен капацитет, това ще позволи инвеститорите да получат една предварителна информация, която да им даде основание на определени места да поискат разрешение на становище за присъединяване, а не да подават заявление, без да се знае какво в крайна сметка ще дойде като отговор от енергийните дружества. И накрая, нещо, което безспорно е абсолютно необходимо, това е дигитализацията на мрежите и въвеждането на интелигентните средства за измерване, което е един процес, който по отношение на интелигентните средства за измерване трябва да завърши в 2027 година, което означава, че има наистина сериозна работа, която трябва да се осъществи, разбира се, с европейско съфинансиране. И понеже говорим за мрежи, и завършвам с този проблем, е необходимостта да има много развита междусистемна трансгранична пренос на електроенергия. Това, което се случва в последните близо вече 2 месеца, поради разрушената голяма степен инфраструктура енергийна в Украйна, се налага да се внесе електроенергия там. Но слабата именно междусистемна връзка между Унгария, Австрия и Словакия доведе до това енергията за Украйна да постъпва преди всичко от Гърция, България, Румъния и Унгария, което повиши цената тук. И това трябва да се казва съвсем ясно, а не да се изтъква, че едва ли не тук цените са много по-високи, отколкото, например, във Франция, без да се казва коя е самата причина. България по отношение на междусистемния капацитет стои добре относно двете страни членки на Европейския съюз, Гърция и Румъния. С Румъния имаме 2300 мегавата междусистемна капацитет за междусистемната връзка, а с Гърция 1500. По-малко е в връзките с Турция, Сърбия и Република Северна Македония, но за двете страни, с които сме съседи от Европейския съюз, се изпълняваме основното изискване капацитета на междусистемната връзка да бъде не по-малко
от 30% от максималното потребление в съответно национално потребление за предшестващата година. И стигаме до системите за съхранение. Очевидно, тези проекти, свързани с мрежите, могат да се реализират в един дълъг период от време, докато необходимо е да се даде възможност енергията, която се произвежда, да се съхрани. Това може да се направи именно с системите за съхранение на енергия, като разделям ги на две части. Едните това са големите индустриални системи, това са помпено-акумулиращите ВЕЦО и ПАВЕЦ. В България това е ПАВЕЦ Чаира, за който предполагам, че господин Георгиев специално ще говори. За съжаление, от март месец 2022 година нито един от 4 хидроагрегата не работят, но имам и уверение, че до края на тази година ще заработи най-после хидроагрегат 2, впоследствие хидроагрегат 3, а що се касае до следващите, може би да се надяваме, че до 2028, най-късно 2030 година, те също ще влезат в действие. Разбира се, тук плановете за строителството на двата други павица на язовирите Батак и Доспат, които ще добавят нови 800 мегавата възможност за съхранение на енергия, след като ПАВЕЦ Чаира позволява 864 мегавата в номинален режим, 4 хидроагрегата по 216 мегавата съхранение на енергия. Тези строителства, свързани с ПАВЕЦ, също изискват време. И от тук се стига до извода, че най-бързото решение е използването на батериите като мощно средство за съхранение на енергия. Примерът, който ще ви дам, е с Германия, където в 2023 година има 1 милион домашни системи за съхранение. Тези 1 милион домашни системи за съхранение бяха 500 хиляди година по-рано. Самите тези системи към момента, това ще нараства, разбира се, позволяват на 1,5 милиона немски семейства да се получава среднодневното потребление на електроенергия. Това очевидно показва и пътя, който ние трябва да следваме. Но преди да завърша, искам да кажа какъв е все пак приноса на институцията, която ръководи Комисията за енергийно и водно регулиране, свързана с системите за съхранение. Първо, с промени в наредба 6 ние намалихме в значителна степен административните изисквания и трудности за реализиране на присъединяване на системи за съхранение. В това отношение е важно и обстоятелството, че облегчихме режима в придобиване на вещни права, което не се изисква така, както е по сегашния ред, който отнемаше много време. Не можем да направим други действия, които зависят от общините, от ЗУТ, Закона за устройство на територията. Но това, което зависи от нас, го направихме. И важно е, че за разлика от системите за производство на електроенергия от възобновяеми източници, за системите за хранение не се изисква лицензионен режим. И още нещо. За да отделим тези, които са псевдоинвеститори, хора, които закупуват терени, декларирайки, че строят системи за хранение, а всъщност в последствие ги препродават на реални големи инвеститори с много голяма премия, въведохме същата гаранция, каквато е за производителите на енергия от възобновяеми източници, а именно 50 хиляди лева за всеки мегаватт час. В заключение, колеги, наистина България може да придобие едно по-зелено бъдеще, такова, каквото ще бъде в цяла Европа. От нашите усилия зависи дали ние наистина ще сме в състояние да постигнем целта, която е поставена в Европейския съюз, а именно 69% в 2030 година да бъде от брутното крайно потребление да бъде енергия, произведена от възобновяеми източници. Успех на конференция! Благодаря ви! Много благодаря наистина. Thank you very much indeed. That was a very substantive, very important statement from Professor Ivanov. And now we move on to the chairman of the Mining Forum, Bulgaria, Mr. Ivan Hinovsky.
Hopefully we shall learn also about the different technologies in energy storage, which I understand may go from mechanical to hydro pumps to chemical solutions, and probably the Mining Forum have already identified those that are most adequate for us. Thank you. Dear Mrs. Georgi, dear Elena, thank you very much for the opportunity to speak to this distinguished forum. Indeed, I will do my best to present to you interesting information. Thank you very much. The topic of my speech is related to the topic of the conference, but I will give you some refreshments, interesting refreshments for the status of Bulgarian energy system. Because in some cases we forget some important areas which are behind the fashion of electricity, and renewables. There are also other important areas. What I will cover picture of Bulgarian energy system today, forecast for the winter 2024-2025, which is not very optimistic, forecast and plans, general characteristic of Bulgarian power industry today, 7 priorities according to our expert society, Bulgarian energy development, and finally, potential of the current Bulgarian cooperation in the energy sectors. Picture, shortly. Conclusion, not enough availability of generation capacity to secure energy supplies in peak demands in Bulgaria. Nevertheless, we have 4,000 renewables. The forecasts are due to closure of contra global thermal power plants, lack of power chair, poor water reserve in the hydropower plants. We forecast 5 megawatts in the power balance in normal meteorological conditions, and in abnormal meteorological conditions, these winter days, 1,500 megawatts. This is forecast of the system operators. And looking this, for sure, we will have full operation of thermal power plant Marit system and Bobovdol during these periods of time. This is due to loss of power chair pump accumulation, hydropower station, deficiencies in the energy strategy, lack of requirement for storage capacities. Mr. Ivanov speak about it. Lack of plans and incentives for construction of new load regulation plants, which are new hydropower plants, including on Danube River, ladies and gentlemen. This is completely underestimate area of investments. A refurbishment of existing coal plants into gas plants, which was made by Greece, in Greece. Underestimation of SMR possibilities. Maybe you know that recently SMR have a very serious incentives to be constructed with the point of view of a regulation, load regulation of power systems in some of the countries. Czech Republic, Poland, Slovakia, Estonia as well, Romania, but not in Bulgaria. Nobody thinks that this is serious opportunity. Look, this is one load diagram due to not balance the development of renewables. You see there is this peak. Okay, the second peak is lack. This is the big deficit in the energy system after closure of operation. I mean closure. This is depletion of photovoltaic system. So this big deficit is covered by import, normally from Greece, gas thermal power plants.
General characteristics of Bulgarian power industry today: deterioration of the performance characteristic of some state-owned energy companies, decreasing export of electricity, and increased needs for imports. Overheated investment in renewables energy project out of control, expected problems for network regulation due to not existing requirements for compensation for energy storage in this project. Troubles in some infrastructural components for development of nuclear energy, technical support organization, no, not enough, education, not on the existing level, staff for nuclear power plant operation and maintenance is not enough, not sufficient. Low general investment and investors' interest in Bulgarian energy system by the moment. Maybe in the next years we will see more investment interest. And one another topic which is very serious in the land, central heating power plants are in crisis, no vision for modernization. Ladies and gentlemen, energy consists of two areas, electricity and heat generation. And heat and cool generation branch is 60% of the total energy consumption in one country. Speaking for electricity, we estimate heat and cool energy supplies, which is very important. The seven, I will mention very roughly these priorities, which we evaluate as very, very important. First, market reforms. We need electricity retail market liberalization, including few sub-reforms. I will not mention sub-reforms because there is very long speech about it. There is no need, but this is very important and very heavy transformation in our energy system. Second priority is the development of nuclear energy. SMRs, maybe you know that there is also in Bulgaria interest to such projects. We have two projects for industry are under preliminary assessment. SMR for central heating and cooling has very big potential, very important for decarbonization of the central heating in Bulgaria. And one idea which are running since many years, this is a joint power project for a new nuclear power plant at Belene site with regional cooperation in mind based on private investment. Third priority, the development of renewable energy, very important. Renewable energy has to be in attention of all investors, but we need new regulations to be introduced to remove the barriers and to facilitate the new project integrated in the networks. Second task in this area is new legal and regulatory requirements to be implemented for better balancing the load of electricity system on low cost. And third, incentives and priority to new investment projects for balancing of load and frequency regulation. Four priorities, vertical gas supply corridor, very important topic, is exhausted in the media, so I will not spend time for this. Fifth, regional cooperation to extend the inter-electrical network connectivity joint power project. Mr. Ivanov mentioned the very big importance of this inter-system connectivity. Sixth priority is implementation of new technologies and innovations in heat and cool supplies. I talked to the central heating problems, but this is one of the very, very, very important area where we have to think for waste to energy project, research and implementation of available technologies for refurbishment of coal plants based on SMR technologies, which is already in force in the United States energy systems. Feasibility study for implementation of hydrogen technology in the industry. We are only speaking
not acting in this area. And last 7 priority, which is related to some of the mentioned by me previous, is modernize the central heating companies. This is huge area of activity and new project, especially for central heating of Sofia. We have many ideas. Central heating of Sofia needs strong refurbishment and strong modernization of also organization structure and new technology. Finally, I want to present to you 5 ideas for the future Bulgarian Korea areas of cooperation. Leading motive is the impressive, for us, watch the league, the impressive in budget and in schedule performance of Al-Baraka nuclear power plants in United Arab Emirates. This project is one of the show the strong potential of Korean industry to organize the construction and implementation of big nuclear power projects. Construction of the new nuclear build, Unit 7 and 8 at Kozloduy, with the support of Hyundai, performance of Hyundai for EPC contract. This is one of the big areas we expect good examples of organization and project management in this project. Third priority, which looks how to say, not so well accepted to consider implementation of 2 big power plants based on APR 100-400 technology at Belene. This is following the good performance of Al-Baraka nuclear projects. 4 priority technologies of supply and co-investment in 3 Danube hydropower plants. Feasibility study available. We have very good performance characteristic of 3 projects on Danube River. There is good understanding and acceptance from Romanian side, but nobody moved in this area. There are strange factors which block this process. And finally, which is one of the ideas which are we are trying to run since many years, implementation of Hyundai technology for refurbishment of Bulgarian thermal power coal plants based on Hyundai technology for gasification of the coals. We know that this company has big achievements in this area, but we are keen to understand if they're interested to check for Bulgarian coal, this project. Thank you very much. Thank you very much indeed to Mr. Hinovsky, and we've long discussed the renaissance of nuclear, which needs to be materialized as ASAP. And now we move on to another one of our important panelists, and this is Mr. Martin Georgiev, who is a member of the board of directors and CEO of NEC. This is the state speaking. Скъпи гости, за мен също е удоволствие и така чест и възможност да представим ролята на първо важността на съхранението на енергия за зеления преход, но също така, разбира се, и ролята на дружеството, което представлява Националната електрическа компания, която, както ще видим, е с
доста ключова функция. Настояще и в, бих казал, далечното бъдеще ще се запази тази функция. Накратко за НЕК, това е повече за... Всъщност, пропуснах да кажа, презентацията е изготвена на английски, но в чест на уважение на днешния празник, без да не е уважение към гостите от Корея, ще си позволя да говоря на български. Националната електрическа компания, основната функция е производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяемия енергиен източник вода. Имаме в нашата компания технологиите, които управляваме, уникалната комбинация да предоставяме съхранение на енергия чрез зелени източници, т.е. чрез хидропроизводство, което всички знаем е най-старият източник на електрическа енергия. Така, с огромно удоволствие вчера бяхме определени, да кажем, наградени за компания номер 1 по приходи за 23-та година в класацията на Капитал 100. Така че това е огромна радост и, разбира се, отговорност допълнителна към нас и предизвикателство. 2739 мегавата официално са инсталираните мощности от водно-електрически централи, които притежаваме и оперираме. Общо 31 централи, около 3 тераватт часа годишно производство. И директно скачам в така дълбокото на темата. В водните ресурси, които НЕК управлява, са около 3 милиарда кубически метра, което представлява, което е над 50, около 55% от всички ресурси в България водни, които се управляват. Тези ресурси, освен за производство на електрическа енергия, се използват за напояване, питейни нужди, индустриални нужди. Така също малко с радост мога да кажа, че в тази кризисна година, като настоящата, което всички сме заляти с новините за суша, проблеми с питейно водоснабдяване и така нататък, обемите и водите, които ние управляваме, са всъщност в най-добро състояние в страната. За София, язовир Искър, всеки може да види, на значително по-високи нива, отколкото средното в страната. Това, разбира се, благодарение на едно много отговорно управление и поддържане в отлично състояние на съоръженията. Тази вода, ако я превърнем вече в нашата тема в енергиен ресурс, са около 2 тераватт часа, което е гигантско число за съхранение на енергия, като с различните язовири можем да съхраняваме както сезонно в рамките на годината, така имаме и многогодишни резервоари, които съхраняват енергията и могат да прехвърлят за бъдещи периоди. Специфично за ПАВЕЦ, което е най-старата също технология за съхранение на енергия и най-развита в световен мащаб, поне към края на миналата година 95% от капацитета за съхранение в ПАВЕЦ. Ясно е, всички разбираме, че с много бързото навлизане на батерийните системи за съхранение този дял ще намалее, тъй като проектите там са много по-бързи, много по-бързо се имплементират, по-лесно, но ще продължи да бъде ще запази тази ключова роля. Тенденциите, които наблюдаваме в Европа и в по-така широкия свят, са, че се търсят възможности за изграждане на ПАВЕЦ съоръжения между съществуващи язовири или поне един голям язовир съществуващ. Това от една страна е свързано с екологични, социални цели, да не се налага заливане на площи. От друга, разбира се, от икономическа гледна точка, тъй като голяма част от инвестицията е в изграждането всъщност на язовирите. Специфично също е, че технологията се развива, ефективността вече наближава, да кажем, според някои рекламни по-скоро информации на производителите до 90%, но може би 85-70% за пример, че ИРА е под 80%. Тоест, това е за да се покаже технологията, което е много ключово. Има значителен ръст последните няколко години вече, въпреки че значително съхранението на енергия изостава от навлизането на възобновяемите енергийни източници, вече беше казано. И също специфично промяна спрямо предишните тенденции, да кажем по-старите тенденции, е, че вече съхранението на енергия
по-скоро е адаптирано и обслужва не консумацията на енергия, която е по-стария дизайн, да кажем, а обслужва производството на енергия, най-вече от възобновяеми енергийни източници, което пък води до нужда от повече, по-интензивно използване, повече цикли, пуск-стоп, което пък съответно води до по-голяма амортизация на съоръженията, което също е ключово в този аспект. Един пример за ролята на ВЕЦ в българската електроенергийна система. Един пролетен ден, 8 април сме избрали. Виждаме производството с жълто от фотоволтаични централи, с зелено от ветроенергийни. В този ден не е имало много ветрови потенциал. И виждаме как производството от ВЕЦ всъщност допълва липсващите производството в часовете, в които има нужда потребителите и енергийната система. Много ключова роля, тъй като видяхме и на господин Хиновски на презентацията, точно в този часови интервал са най-високите цени и съответно най-голямата нужда в енергийната система от енергия. Сега няколко думи за потенциала и за развитието в България. Информацията е от проучване на Международната асоциация за възобновяема енергия Ирена от 23-та година за потенциала на хидроенергията в световен мащаб. Виждаме на първото стълбче средното за света. Виждаме Източна Европа, че все още е по-голям, а ако сравним с другите части на Европа, значително по-голям. Тоест, тази информация показва, че все още има потенциал за хидропроизводство, който не е оползотворен в нашия регион, за разлика от Западна Европа, които по-активно и упорито са го усвоявали. Както споменах, този тип съоръжения са изключително скъпи, трудни от гледна точка разрешителен режим, екологични аспекти, социални, финансиране, така че строителство, разбира се, е много дълго. Често са огромни, мащабни подземни съоръжения, инфраструктура с тях се изгражда. Така че, както от гледна точка одобрения, да кажем, одобрителен режим, така и изпълнения са много дълги, необходима е много последователна, кажем по-малко от 10 години, трудно може един такъв проект да се реализира, голяма последователност, за да може да се реализира. Много специфично е спрямо батерийното съхранение, което господин Газов съм сигурен, че ще подчертая след това, е възможността за дългосрочно съхранение на енергия и гарантиране на енергийна сигурност. В този аспект говорим и особено в сезонен аспект. Видяхме тези 2 тераватт часа, които се съхраняват в България във водни ресурси, докато батерийно мисля, че има не повече от 100 мегаватт часа в момента. Тези порядъци. С бързо развитие, разбира се. Радвам се също, че господин Хиновски спомена и проектите на Дунав, тъй като това е един проект, който ние също оценяваме като много потенциален и не само ние, Европейската комисия, тъй като кандидатствахме за статус за проект ВИ проект, трансграничен ВИ проект и само 3 проекта в Европа бяха одобрени и нашият проект Никопол Турну Магорели е всъщност един от тези, което за нас така е много добра оценка от независим компетентна институция, че този проект наистина е потенциален и трябва да работим активно за развитието. Малко така обратно на това, което каза господин Хиновски, че Румъния са много напреднали, при нас забавянето, от личен опит мога да кажа, че в момента е абсолютно обратното. Ние натискаме, гоним, подготвихме всички документи, но румънската страна са леко пасивни, но вярваме, че предполагам, че имам други приоритети в момента. Павеците Батак и Доспат също, които са много ключови за въобще енергийната сигурност и бъдеще на България и декарбонизация. По тях също работим много активно, като също бяхме подкрепени от високорепутационна институция, Европейската инвестиционна банка, която пък за тези проекти вижда много висок потенциал и важно за развитието на страната и за декарбонизацията, предоставени техническа помощ
за следващо развитие и изследване на проектите, като много скоро, след малко повече от седмици, имаме кик-оф среща с консултантите, които ще извършват този анализ. Чаира също, предполагам, че повече са запознати, наистина уникално съоръжение, продължава да бъде, във времето, когато е построено, е било поставило световен рекорд, в момента продължава да бъде на трето място, като другите два ПАВЕЦа с по-голям пад, както е термина, са в Япония, така че извън Япония продължава да бъде световен рекордьор, което пък от една страна е хубаво, повод за гордост, от друга страна затруднение за възстановяване след инцидентите, които претърпя в миналото, т.е. експертиза, която и опит по-скоро с такъв тип съоръжения са доста ограничени, очевидно, се сблъскваме в световен мащаб, което отнема доста усилия да получим необходимата техническа подкрепа за възстановяването, но в резултат наистина уникално решение инженерно, което беше направено до края на годината, на тази година, т.е. след по-малко от месец, около месец, очакваме да започнат вече функционални изпитания на единият агрегат. Следващата седмица започват комишнинг тестове, така че както подарък малко за коледно-новогодишните празници, очакваме да заработи единия агрегат. Следващия до края на следващата година. За другите два сме в тръжна процедура за подмяна, тъй като състоянието им е много амортизирано и не позволяват ремонт. Това е за двата батаки до спад. Снимка от церемониалното подписане с Европейската инвестиционна банка. Наистина това значи много за нас. Тази подкрепа и увереност, която има в европейските институции в този проект. Да предам така по-гъвкаво щафетата към следващият говорител, господин Газдов. Да кажа, че ние също вярваме, че въпреки че наша основна експертиза е в това, което говорих, батерийното съхранение също има бъдеще и ние го виждаме като допълващо всъщност нашите компетенции и съоръжения и в тази връзка вече имаме един пилотен проект, който развиваме в момента. Сме в приключваща тръжна процедура. Имаме планове за допълнително развитие на системи за батерийно съхранение. И благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Thank you, Tunek. Well, obviously we are moving, and it's inevitable, I guess, to a kind of a hybrid approach with regard to energy storage. We definitely have the mechanical system, which is the pumped hydro storage, but we're also moving to the chemical solution, which is the batteries. But I'm wondering, and I do hope to hear more afterwards, about this whole concept of utility scale storage. So, Mr. Gazdov, over to you. Mr. Gazdov has had 15 years of experience in this field, practical experience, and he is also a board member of Solar Power Europe, besides being the chairman of the Association for Production, Storage, namely, and trading of electricity. Over to you. Do you hear me now? Thank you very much. Първо, благодаря за поканата на нашите организатори днес. Благодаря за това, че за пореден път съм тук и аз като всички останали искам да поздравя българите в залата за този чудесен празник, който имаме днес, Денят на будителите. И ще се опитам да вкарам някакъв модел, така че сега имаме един на български, един на английски. Един на български, сега аз ще говоря на английски. I'll switch to English. Dear guests, dear organizers, thank you for inviting me here. I will tell you a couple of words about the market trends in battery storage in Europe and also in Bulgaria. My name is Nikola Gazdov. I'm chairman of APSTE, which is the Association for Production, Storage and Trading of Electricity. Here you see some of our members. You might recognize some of the global leaders in the field and obviously some of the leaders in Bulgaria.
Maybe worth mentioning that the Korean companies in the previous wave of development of the renewable market space in Bulgaria were extremely active. Several big operators are still owning assets, solar assets, I think rather successfully. We see a lot of movement by Korean companies in the region, most notably in Serbia, so why not welcoming again some Korean companies in this new ongoing phase of development. So what is Upstem? We founded the association a bit more than 5 years ago. Back then it was, as Mr. Ivanov of the regulator mentioned, we had roughly 1,600 megawatts of installed capacity, installed around 2012, and not much was happening for several years for different reasons. So we set ourselves a couple of goals. So we wanted to support the transition, obviously, to a low carbon energy system, but we also wanted to work with policymakers and stakeholders, both public and private, to create a predictable investment environment in Bulgaria, to help transfer good practices from other countries, other markets which were a bit more advanced, and to obviously unlock the B2B opportunity for producers and consumers to work together. What was missing back then was the experience of having corporate PPA agreements, so purchase agreements directly between a producer and a consumer, which we now already have, of course. We have some experience that we gained in these 5 years. And what we lacked, although it was part of the title from day one, is storage. This is changing very quickly. So Upstate is a member of Solar Power Europe, Wind Europe. We work with EES. We have several partnerships, and we are really proud to be partnering with the Faculty of Economics Professor Georgiev. He left, but we have a very successful partnership. I'm going to mention it. Very quickly, what we also think has been instrumental for the development of this new subsidy-free market in the last couple of years is the resource platform. It's an international platform bringing together producers and consumers, obviously financial institutions, etc., etc. So we set up a regional hub, and for 5 years in a row now, we are organizing a very big event which is focused on the regional market space, not only on Bulgaria, but also Greece, Romania, Serbia, Croatia, etc., Turkey. This is it, so very welcome to join. If you're interested, the next edition is going to be on the 21st, 22nd of May, 2025. We have several certification courses that we organize with the Faculty of Economics and Business Administration. The last one we just kicked off is about storage, how to manage investments in battery storage. And if you want to learn more, ping me after the event. We also worked out on a couple of reports, but this is just to give you an overview, some context. I'm not going to dig into depth. So, battery storage. I find this slide extremely interesting, very valuable, because if you look top to bottom and left to right, you see how many different opportunities this technology provides us. It helps us be more flexible on the generation side, on the network side, and obviously at the consumer level. This is also, I mean, we are not going to dig into every single aspect of it, but battery storage is indeed something that we know for a long time, but it has not been applied at the utility scale level until recently. A couple of years ago, we were just starting to tinker with it in Europe. Now it is already coming very, very quickly into the mainstream. What are the drivers? Several ones I've tried to summarize and to put 4, which I think are key. The electricity market design, so obviously the policy framework and the regulatory framework. Then cost, the low cost of
the electricity that can be produced, which is, of course, to a big extent related to the lower cost of the technologies, the power grid challenges that we face with introducing more and more renewable generation to the grid. I think pretty much every speaker today mentioned that. And clearly the volatile market prices. So what we heard from our previous speakers, so this missing cheap solar energy in the evening peak, for example. This is something that is a bit too detailed, but everybody here knows what's happening in Europe in terms of the regulatory framework. Some of the colleagues have been involved from day one, even before Bulgaria joined the European Union. There are certain targets which are being increased on a regular basis, and in order to hit these targets, we need massive investments in clean energy infrastructure, generation, storage, grids. And these are the drivers that are related to the targets Europe has set. What is important now is that in the most recent electricity market design reform, the focus was clearly on accelerating the deployment of renewable energies by promoting power purchase agreements, contracts for difference, energy communities, energy sharing, and of course, investments in grid development. Точно така, дългосрочните договори. And in order to get there, we need a lot of flexibility. So innovation, lower prices, again, this is something that we all very, very well know. The price of producing a kilowatt hour from a solar system has declined with more than 90% over the last 10 years because the technology has been getting cheaper and cheaper and cheaper. This slide I find very informative because it shows us that, especially when it comes to solar, but also wind to a big extent, has been able to not only decrease the price of, physical electrons that we feed into the grid in certain hours, when the sun is shining, when the wind is blowing, but now paired with battery storage systems in certain regions, not even Europe. Here we see China, India, United States, three very big markets, important drivers of every tendency we can imagine in the energy sector. Solar plus storage already has or is about to have a lower levelized cost of electricity compared to the key generation technology in the certain region or market. In the case of China, that's coal. In the case of India, again coal. In the case of the United States of America, it's gas. So we can imagine where this leads. Another thing, so what you see here is the hours of wind plus solar share of the load, and when it exceeds 60% of the time, then we see also this is clearly related to the increased installed capacity in these technologies. So Bulgaria is still kind of getting there, but our markets in the region, other markets in the region like Greece, for example, but also in Europe, the bigger markets, Spain, Germany, etc., you see how many hours they have where, wind and solar are exceeding 60% of the capacity. So this clearly creates tensions for the grid. This is the reality, so we need to tackle that. And it also creates markets, I wouldn't call them distortions, but market situations which are great for consumers, very low prices, but not so great for producers because very low prices. So here are a couple of examples. For example, the forecast of peak to valley price spread in Germany, you see, not great if you want to plan ahead. You see the number of hours with zero price or negative price in Spain during the noon. This is from April this year again. April obviously is a good month for examples today, but in April the day-ahead spot price reached zero in 27 days. So pretty much every day.
And then you can imagine the market signal. It can be either stop investing in solar, or it can be start investing in storage very quickly. And then Bulgaria, again, extreme high prices during the evening hours. So this is something that we cannot oversee. Obviously, if it keeps dragging like that, it's a negative thing. I find it's a positive thing because it's a market signal. Invest in storage. Something that obviously needs to also temper a little bit the overexcitement is, okay, invest in storage, good, but you need to also recover your investment. How? What are the revenue streams? So in a mature market, the leading market in Europe for utility scale, Great Britain, you see on the left side the different revenue streams. So capacity market, reserve, frequency response, and then obviously wholesale. So load shifting. And frequency response was initially the most promising revenue stream for investors. This is changing fast because this is not an extremely deep market, and the more storage facilities get connected to the grid, the more competitive this market space becomes. So the more investors need to look for alternative revenue streams. And the wholesale market seems to be a very promising alternative. And this is something that is also seen on the right. Gresham House, that's the report by an investment fund providing also a split of their revenues. So you see how things are changing over time, and this is something that needs to be taken into account by all interested parties also in our region. Even though these price spreads look very attractive as a market signal, we need to see how deep the market is and obviously how quick the rollout is going to happen. Now I'm going to provide some data by Solar Power Europe, the European market outlook for battery storage. Very quickly, what it shows us here is that, the last 5 years until the end of 2023, we have had an 18-fold increase of the installed capacity. So we started the year 2019 with a bit less than 2 gigawatt hours. We finished the year 2023 with about 36 gigawatt hours. These values are, of course, not immense. We heard only Bulgaria, what is the storage capacity in the hydro sector, but this is happening extremely quickly. And my humble opinion is that the tendency is going to last. So what is the split? Up until now, it's been mostly a couple of markets, actually, and mostly residential. So we had the energy crisis, very low wholesale markets, let's say at the start of COVID, then extremely high prices, and many families, many households in Europe, especially in Central Europe, Germany, Czech Republic, Italy, etc., they invested in home storage in order to reduce their prices. If you already can produce cheap solar from your rooftop, why not add batteries to it? So 70% of that capacity is residential. We have some commercial and industrial, and then roughly 1/5 is utility scale. Here are the countries, Germany, Italy, UK, a couple of other countries, over 80% of the capacity. Bulgaria, we don't even see here. So what do we expect? Here another split. What do we expect in the next couple of years? So what you see is the historical data. 2023, we added 17 gigawatt hours in 1 year. And worth mentioning that the market has basically doubled over the last 3 years. So each year, 100%, roughly 100% growth. So starting from 17 gigawatt hours of installed capacity in the year 2023, we are going to see in the different scenarios, so the low scenario is a bit below, 14.4. The high scenario, which is policy-driven, let's say investment-driven in a positive case, if the grids can accommodate, if investors can deploy money, etc., we can go almost up to 30 gigawatt hours.
but the medium scenario is roughly 22 to 25, and then in 2025 it's almost 29%, 29 gigawatt hours. You see it growing steadily. So whatever happens, we are going to have a sustained medium growth of 30 to 40%, and the expectation is that Europe is going to reach at least 78 gigawatt hours in 2028. And the big part of it now, in this period, from now to 2028, is going to be utility scale. And this is the total installed capacity for the period. So, what is happening in Bulgaria? Obviously, we've had a lot of new investments in renewables, mostly solar. Why? Because solar is easier to develop. It doesn't take that long as, for example, wind does. But clearly the market signals in Bulgaria are similar to the ones we see in Europe. So more days with very low or zero prices. Mr. Ivanov mentioned lighter administrative procedures. We also have the National Recovery and Resilience Plan, which provides potential financial incentives. Let's see if they actually materialize. We already have, as we heard, next year probably we're going to have more than 5 gigawatts of operational renewable assets, and the price volatility. So there is now an overwhelming interest from developers, by developers, to connect storage facilities. The regulator has introduced this new fee or guarantee, and until today, we have only 2 big utility scale projects connected. In total, it's about 60 megawatts, 120 megawatt hours. But there are more than 700 megawatts of late stage development projects for battery storage systems, probably north of 2 gigawatt hours, 2.5 probably even. Now the question is really how quickly can investors deploy, if the banks are also going to be well informed in order to make these investments happen, or if it is going to take a little bit longer for everybody to get educated enough. At the end, what comes next? We need to focus on battery safety and reliability. We need to focus on helping the system operator and the grid operators to provide grid stability and to manage the grid properly. And I think what our industry needs to focus on is to keep the popular support, to inform people and to raise awareness about the benefits of renewable power generation and storage. So thank you very much. I hope it didn't take too long. Thank you very much indeed. This was indeed a very interesting presentation. I'm sorry we don't have enough time for a longer one. But ladies and gentlemen, you've been warned that when we started the panel part, we started already 20 minutes late. So as usually, it will go at the expense of the coffee break. So I would kindly ask you to just grab a quick coffee for 10 minutes and be back, because we still have probably the crown of today, and this is bilateral relations. So please be back in 10 minutes. I will be back in 10 minutes for sure. So thank you all, gentlemen. Okay, so I promised you a crown kind of panel, and I think that should be of real practical interest to everybody in the room today, because we've been discussing the most important elements of energy today as an energy forum, but how does that translate to our countries and to the cooperation between the two countries? I would only like to say that this is a very opportune moment to hold the conference, because only about a month ago a memorandum was signed between the two governments, and I believe it will be mentioned during this discussion, which practically upgraded an initially signed energy cooperation agreement of 2019. So basically we will now hear more about the practical benefits
energy cooperation between the two countries. And without further ado, I'd like to invite Engineer Sarmandov to be the first to take the floor anywhere you wish. Уважаеми дами и господа, искам да поздравя всички с днешния 1 ноември, Ден на народните будители. По тази причина аз ще говоря на български. Надявам се, че няма да затрудня форума. За мен е удоволствие да бъда част от днешната важна дискусия за бъдещето на енергийното сътрудничество между Република България и Република Корея, което е особено съсредоточено върху ядрените решения. Темата е от изключително значение не само за нашите две страни, но и за глобалния енергиен преход и устойчивото развитие в контекста на поставените цели на Европейската зелена сделка. В контекста на нарастващите предизвикателства, свързани с климатичните промени, енергийната сигурност и необходимостта от нисковъглеродна икономика, ядрената енергетика играе все по-централна роля. В условия на нарастващо търсене на енергия и необходимост от намаляване на въглеродните емисии, именно тази енергия е сигурен и чист източник, който може да отговори на предизвикателствата. Радваме се, че сътрудничеството между България и Корея в областта на ядрената енергетика вече има солидни основи. През последните години наблюдаваме засилен обмен на опит, технологии и експертни знания. България е сред водещите производители на ядрена енергия в региона, като смея да твърдя, че 70% от нашия микс се дължи на нисковъглеродни източници и близо половината от тях се произвеждат от атомната ни централа в Козлодуй, която дълги години е стабилен източник и гарант на енергийната ни сигурност. В същото време Република Корея е сред световните лидери в ядрената индустрия с развита инфраструктура, доказан опит, иновативни технологии и постижения в ядрената енергия вече над 50 години. Сътрудничеството между Република Корея и Република България в областта на ядрената енергетика има огромен потенциал, като ще допринесе за енергийната сигурност и икономическото развитие на нашите страни. Едно от най-актуалните и значими направления в развитието на българската ядрена енергетика е проектът за изграждане на новите блокове на АЕЦ Козлодуй, 7 и 8 блок с технология AP1000. Преговорите за изграждането на 7 блок на АЕЦ Козлодуй са уникална възможност за България да се утвърди като лидер в ядрената енергетика в Югоизточна Европа. Партньорството с Корея ще допринесе за успешната реализация на този проект, осигурявайки достъп до съвременни технологии, високи стандарти за безопасност и иновативни модели за финансиране. Това сътрудничество ще бъде от взаимна полза и ще утвърди посоката за устойчиво и стабилно енергийно бъдеще за България. Финализирането на договора за инженеринг с консорциума между избраните изпълнители Westinghouse Electric Company и Hyundai Engineering and Construction, възможно най-скоро, е ключова стъпка към успешното изпълнение на мащабния проект за нови ядрени мощности. Тази стъпка ще гарантира изпълнението на проекта в заложените срокове и бюджет, като двете страни се ангажират да положат всички усилия България да бъде първата страна в Европа, която да оперира реактор от типа AP1000. Проектът за изграждане на 7 и 8 блок в АЕЦ Козлодуй е стратегически не само за България, но и за целия регион в контекста за усилията за постигане на нисковъглеродна икономика. Основен приоритет за българското правителство е ускоряване реализацията на този проект. В заключение, искам да кажа, че бъдещето на енергийното сътрудничество неизбежно минава през ядрените решения. Това е пътят към сигурна, чиста и устойчива енергийна система, която ще отговори на глобалните предизвикателства. Отговорността е наша да насърчим международното сътрудничество, да инвестираме в иновации и да изградим ядрената енергетика като основен стълб на глобалния енергиен
преход, за който сме сигурни, че можем да разчитаме на нашите корейски и американски партньори. Благодаря ви. Аз ви благодаря, господин заместник министър. Сам разбирате, че вашия институционален глас беше най-важен от всички институции днес, тъй че благодаря, че отделихте време. This was the most important institutional voice we had today, and I'm really grateful to Minister Samando that he managed to be with us today. Now we move to kind of more, again, expert viewpoints, and I'd like to invite Petr Ivanov, who leads the most critical, crucially important energy unit in the country, nuclear energy unit, I should say, Kozloduy. Здравейте и честит празник и от мен. Аз все пак заради нашите гости ще говоря на английски, но това не означава, че не уважавам нашите празници. Затова и ние сме българи, затова почитаме нашите народни будители. Thank you very much for the organizing this forum and especially for the invitation to be able to speak here. We would like to outline the importance of Korean participation in our project, specifically this of Hyundai, which is very crucial for a successful project. As you may know, Hyundai has been selected as the construction company for the implementation of a new nuclear power plant at the site of Kozloduy. It has been confirmed by National Assembly in Bulgaria, and right now we're in a stage of negotiating an engineering contract. We assume that this would be signed even on Monday. We are just at the final stages of this negotiating, some final tuning. And as soon as we have this contract signed, we expect the engineering work for our project to start and to give us very important results that would allow the state itself, the company, the government to take its decision for the follow-up implementation of the project. The major results that we expect out of this contract would be to receive a CAPEX and OPEX estimation and also to receive fit-for-purpose packages to be submitted in front of the regional ministry in Bulgaria, and also packages to be submitted in front of the nuclear regulator in order to start the intermediate safety analysis report. Speaking for the final investment decision, CAPEX and OPEX estimation would help the SPV in the face of Kozloduy MPP new build to be able to go in front of the financial institutions to secure the financing for the project and also to be able to agree on very competitive cost of financing. Also, within this term, we will be able to improve the designing process, the engineering process, and it would be a very important step and milestone for the EPC phase. The expectations of the company and also of the National Assembly as set in their schedule is after completing all the activities under the engineering contract for the company to be able to assess the results of it and to prepare this assessment for further review and to be able to take final investment decision. So once starting the activities, we are more focused on the results, but also we are focused on the deliverables that we need to receive in order to facilitate the process of final investment decision. We expect in the face of Hyundai to have a reliable partner with a lot of experience, by the way, in building nuclear power plants and nuclear infrastructure worldwide. Also, they have a lot of experience not only in the nuclear, but also in very complicated construction projects. But this is they to advertise themselves, not us.
we expect they to prove themselves as a company that is reliable and a company that should be trusted in order to be able to complete this first AP1000 nuclear power plant in Europe. And what we expect, by the way, is to have a flagship project. This flagship project, of course, includes Westinghouse being the leading technology provider for the project. But without the construction company, we're not able to complete such a big project. The project itself is very important for our economy and for our energy strategy, but first of all, it is more important for our geopolitical orientation. You know that this project would for sure give us, not only give us, but for sure would confirm our orientation for many, many decades ahead, shifting from Russian reliance and also to be more independent in the energy sector and also granting our security. That's why we expect this project and its importance as a high priority, being also the most, let's say, capex intensive project for the Bulgarian state, maybe starting 35 years ago, and for further 15, 20 years, it will be the biggest single investment in Bulgaria. That's why for such an investment, for such important geopolitical project, we need reliable partners, and definitely we're happy to have such a partner in the face of Hyundai. Thank you. Thank you very much for saying everything in a very concise statement. Thank you so very much, Mr. Ivanov. And now we move on to Mr. Kovachev, who is listed here as an international nuclear expert, which is true, but he also managed nuclear and everything else in energy when he was serving as minister just a few years ago. So, Mr. Kovachev, yeah, some time ago. Over to you. Благодаря, госпожо Поп-Тодорова. Благодаря на организаторите за поканата, на Корейското посолство, на Атлантическия клуб и Деня на будителите. Мисля, че днеска повече от всякога имаме нужда от будители и може би не само от един ден на будителите, а всеки ден би било хубаво да се пробуждаме и да гледаме напред. Имам няколко слайда, с които ще илюстрирам това, което ще кажа, както всички досегашни, за улеснение на преводачите ще мина на английски. Thank you again for the opportunity to be present here in front of you. Indeed, I spent quite a number of years abroad in international organizations, and the latest assignment that I had was the International Atomic Energy Agency in Vienna as section head of nuclear infrastructure development. So in my intervention, I will try to look at this cooperation from the point of view of international relations, and not just between two countries in the nuclear field, but where we are today in the nuclear field and how we can extend the cooperation and to support the successful implementation of a project which was just presented by the CEO of New Build at Kozloduy. So next slide, please. If you can, yeah, thanks. I took a screenshot from the agency website, the International Atomic Energy Agency website, just to illustrate the international legal framework where Bulgaria is adhering to, and what is very important part of the environment to develop nuclear industry. And by the way, Bulgaria became a member of the International Atomic Energy Agency by coincidence at the same year when I was born, in 1957.
So we are one of the almost founders of the International Atomic Energy Agency, and over the years we follow the development of the international legal framework, and today we are party of the most of the important conventions for enabling the development of nuclear power for peaceful purposes. However, this snapshot is also to remind us that the adherence to this international nuclear regime is critical for successful and responsible nuclear projects, and we have still some gaps which eventually we will address through and alongside the development of the project. For example, in the field of the conventional supplementary compensation for nuclear damage, there is still work to be done, and here I see some former colleagues and people from the Ministry of Foreign Affairs and from the Ministry of Energy, which I'm sure are thinking about those issues. So we are long-term partner in the nuclear. We are part of the international community, and as it was said already, we have 50 years of nuclear experience, as the first unit was put in operation in 1974, and 5 years later, in 1979, I had the chance to work and serve as a senior reactor operator at this plant. Another snapshot which I believe is important for understanding the nuclear projects, they are, and many of the speakers, previous speakers, mentioned institutional environment or institutional framework and regulatory framework, which are critical and key for nuclear. Nuclear is highly regulated business, much more regulated than any other, I would say, obviously due to the risk associated, however, also to harness the benefits which nuclear brings to the society. The section that I used to work produced a document which is called Milestone in the Development of Nuclear Infrastructure, which lists 19 areas of importance in developing the enabling environment for nuclear projects. Obviously, Bulgaria has many of those elements. However, what the experience shows is that reviewing the infrastructure, nuclear infrastructure, is very important to look at the gaps, potential gaps which are existing, and to avoid those gaps to become bottlenecks or hurdles throughout the development of a specific project. This is just, again, something which I believe the authorities are taking into account, but that's critical for the success of the project, in addition to what Mr. Ivanov mentioned. Just to give to the audience a little bit of feeling what a nuclear project is, I know that the National Assembly of Bulgaria adopted it last year in 2023, a very well elaborated timeline with key milestones in the development of the nuclear project in Bulgaria, which is very important guidance and political commitment in a way for developing the project itself. However, many people are asking, when are you going to start construction? It takes time. It takes time, as the preparation is very important for the success of the project. The licensing of the plant is very important. It was mentioned that the engineering service contract, which is seemingly going to be signed on Monday, is going to lay the ground for the regulator to assess the interim safety analysis report, which is critical for reviewing and issuing a respective license. And as you can see, only the construction time, this is the median construction time. The graph is taken from a document of the World Association of Nuclear Operation. The reference is below.
is about 5.5, 6 years worldwide of all nuclear projects, and I mean large nuclear projects. This is to give a time perspective of what is coming to be the implementation of this joint effort between Bulgarian companies like KNPP New Build, Hyundai as construction and procurement, and Westinghouse as technology provider. And last but not least, I wanted to share some lessons which I had the chance to observe throughout my work at the International Atomic Energy Agency. And let me mention the first thing, when we talk nuclear, it is the commitment, the national commitment, and how this commitment is translated into documents in the national position. So the importance of a long-term planning and long-term horizon for the development of the sector, which in our case means a long-term energy strategy, needed because this gives to the investors, to the implementers, to the contractors, a certainty about the horizon of development of different projects, and the policy supportive, the institutional setting to support such long-term commitments. It is very important to review, as I mentioned already, the available and nuclear infrastructure. So this is institutional, legal, regulatory infrastructure in which the project will take place, as this is intended to reduce the risks in implementing such a large investment project, highly capital intensive, it was mentioned already. Maybe the largest investment, not maybe, for sure it is the largest investment which will take place in the last, 40, 50 years of our development. One thing which I hoped today to be addressed by the regulator or by the policymaker is that the coming or the existing electricity market design, there are many analyses which are showing that the European market design, and now it is going to change, is not very much supportive to high capital intensive energy sources, which is the case for nuclear. And hopefully by 2026, some instruments like power purchase agreements or contract for difference will be involved, included in our legislation, and can be supportive to such large investments. That's very important when the authorities and a new bill begins discussing the terms and conditions for financing and the reassurance for financing institutions that the revenue streams are in place and will be supported by policy and market design decisions. Last but not least, which I almost cover, is the structure of the ownership and the sources of financing to have a bankable project. It's not just about I want nuclear. It's about do I have a good project? And the bankability of the project, the good structuring of the project is of critical importance. And this project will be subject of many reviews, including from the financial institutions, for the robustness of the setting and the structure. There are several other points which are critical. The open and transparent communication and stakeholder engagement is of importance. We have seen many nuclear projects failing because of lack of open and transparent communication with the public, but not just with the public, with the neighbors. It's critical. The early dialogue with the energy and the nuclear regulator is important, of the technology provider with the nuclear regulator. We have well-established nuclear regulator. We have advanced nuclear legislation. However, this design has been licensed in a different jurisdiction,
and the safety assessment has been produced against different conditions. So regulatory support to the nuclear regulator is as well seen in many cases as of critical importance for the success. In addition, I see in the timeline of the National Assembly, the time for review given to the regulator, which usually is not the best practice internationally. The regulator should not be put under undue pressure, as is the expression, is 1.5 years, which is quite short, let's say, period for review and assessment of the safety analysis report. Streamlining the permitting and authorization. Today I heard some complaints about permitting and authorization for other sources. In nuclear, it is even worse. It's even more complex, let's say, and certainly the definition of a project of national importance and reducing the administrative burden toward moving the project ahead is of importance to meet the targets which are set by the authorities and the ambition to be the first country with AP1000 in operation in Europe. Very ambitious target. Hopefully, fingers crossed, this will be achieved. We have heard, and that's very good news, about the close cooperation between the EPC contractor and the technology provider, which was one of the concerns in the society around the project for Kozloduy 7 and 8. And we have heard the word consortium, which is a new word, I believe, in the relations between Westinghouse and Hyundai. Let's see how this consortium will work, but that's very encouraging to hear that they reached some agreement to work together closely. There are important new ways of contracting, and I understand that you have international consultant to support the negotiations. But collaborative contracting is more and more in use in nuclear, or also in large infrastructure projects. And this is to understand that there are no two parties in this contracting. You are together, and to manage the pain and gain is very important in that process with mutual understanding. It's not we want this one and you will do it, but it is with mutual understanding between the parties to reach really success. One significant issue is the labor availability and access in Bulgaria. I remember when units 5 and 6 were under construction, we had significant labor import from Vietnam and Poland at that time. Obviously, maybe this time we need to think how and from where this labor for the construction phase, which is the more resource, let's say, people-intensive period, is going to be taken, and I'm sure that solutions are available. Last but not least, Bulgarian companies are available, are willing, and obviously are eager to participate in the supply chain. I know that the question of localization always is taken with fear by the technology provider and the constructor, because this means that they will work with new partners, which they can test, they can see how they work, they should have a trust to those partners, and it is up to the Bulgarian companies to prove their capability and quality of work to be able to enter the supply chain, as this might be the first project where they participate, but for sure they are becoming also part of the global supply chain of those suppliers. With this, I would like to thank you again for your invitation.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Milko. I was thinking of this commitment accent you put on everything we need to do, and I would add one more. I think it's a pair of words: sustainability, probably because commitment is the take-off part, but then you have to sustain, to stay the course, as they say. But now we need to have kind of a cover up or concluding, not exactly, but summarizing, okay, let's call it summarizing statement by our Korean participant who represents the Hyundai Engineering and Construction Company, and this is Mr. Yoon Chang-gi, if I pronounce it correctly. Correct. Thank you. Good, thank you. Thank you. Hello everyone, my name is Chang-hee Yoon. I'm Senior Manager at Hyundai ENC. First of all, I'm very honored to be here and I'm very happy to give you an introduction of Hyundai ENC. The first image of Bulgaria for me was really amazing because when I first came here, I was able to find lots of Hyundai cars and Kia cars here, so I feel like it's home country. So, I mean, now, I'm happier than before because I'm able to introduce about, another business sector of Hyundai, which is construction. So, I'm here to promote our company, and I will talk about a little bit about my company. So, thank you for your kind invitation, this valuable forum here. So let me begin introduction of my company. So first of all, Hyundai. I want to focus on here the Hyundai. Everyone knows Hyundai company is a car company, but the first company of Hyundai Group was the construction company, which is Hyundai Engineering and Construction. The first company established 1947. So we started our construction business and the business got expanded. So we make a Hyundai car brand and Hyundai Steel and Hyundai Heavy Industry, which is a ship company. So now we became one of the biggest conglomerate in South Korea. So this is a key figure of Hyundai Motor Group. So revenue basis, we are around $315 billion and around 300,000 people are working for Hyundai Motor Group. And based on the car sales volume, we are global top 3 company. And from the Hyundai Motor Group, the target of Hyundai Motor Group is carbon neutrality by 2045. So we are more focusing on the carbon-free energy. So there's a big support for our Hyundai Motor Group, like nuclear energy, renewable energy, and hydrogen. So this is a structure of Hyundai Group. So construction sector, the Hyundai ENC is construction arm, and we have several sister companies like Hyundai Engineering, Hyundai Steel and Industry, and etc. And in automobile section, we have a Hyundai car and Kia car, and also there's a steel section. We have a Hyundai Steel company, and also we have a Hyundai Financial company, and etc. Now this is Hyundai ENC itself. So total revenue basis, we are $22 billion company, and around 14,000 people are working for Hyundai ENC. And based on the official record, ENR, we are top 11 construction company in international contractor. And also here, I want to focus on our backlog is $70 billion, which is 3 times more than our total revenue, which means we are financially very, very stable company. And this is the global presence of Hyundai ENC. Up to now, we have experience of
62 countries, over 800 construction projects in the world. And now we are doing 51 projects ongoing in the world. And this is about international standard compliance. Of course, we have an ISO certificate, and also currently we obtained the ISO 19443, which is nuclear related, which is a quality management system in the nuclear supply chain and safety culture. And also we have the certificate of ASME, which is American Nuclear Related Certificate, and we have the CAPIC certificate, which is Korean version of ASME. Then now I'm going to talk about more details of business portfolio of Hyundai E&C. So this is our motto of Hyundai E&C, Total Solution Creator. So we are trying to deliver the whole package to the customer from A to Z. So we start planning and marketing first, and also financing, and we go through EPC, and also we cover the operation and maintenance services. This is a business portfolio of Hyundai E&C. First department is infrastructure. We cover the maritime, ports, highway, and any infrastructure like such as bridges and etc. And also we have the building department, which is focusing on the commercial building, mixed type of building, data center, and etc. And we have the housing department. We build apartments and any type of residential building. And also there's a plant department, mainly focusing on the oil and gas industry, like petrochemical plant, refinery plant, and etc. And last one is new energy department. Nuclear energy business belong to new energy department. So main department of the new energy department is nuclear power plant. And also we have the renewable energy division and the T&D business as well. So here, this is a new energy department. I mean, the majority of business of new energy is a nuclear energy business. And based on the official record of nuclear industry, we are #2 company in the world. And 67% is the market share in South Korea. We have a total 36 nuclear units. Out of 36, we built 24 units of nuclear power plants so far. This is a future image of Hyundai E&C. And again, the Hyundai Motor Group is very supportive to our company because they want to pursue carbon-free energy. So one of the carbon-free energy is nuclear power plant, as you know. So we are focusing on nuclear energy and renewable energy and as a next generation. Then I will give you more details of nuclear capability of Hyundai E&C. So since 1971, we started constructing of nuclear power plants. So now total we built 24 units, which is 27 gigawatt electric power, and 4 units in United Arab Emirates and 20 units in South Korea. So based on the official track record, I mean ENR, we are #2 company in top international contractor in nuclear power plant sector. But #1 company is Chinese company, so I believe technically we are #1 company in the world. So let me introduce each of nuclear power plant Hyundai E&C built so far. So Gori Nuclear Power Plant Unit 1 to 4, that was the first nuclear power plant in South Korea. It's 1971. The technology was from Westinghouse, so we started our cooperation with Westinghouse since 1971. And the Wolsong Unit 1 to 2, that was the first Kando type
in South Korea, which is Canadian nuclear technology. So we built first Canadian nuclear technology in South Korea. And Hanbit Unit 126, this is the first Korean version of nuclear technology in South Korea. We call OPR 1000. So we built the first Korean version in South Korea. And Singori Unit 124, this is advanced version of Korean technology. And also we built the first advanced version in South Korea. And in the middle of the slide, it's a Shinhanul nuclear power plant. And last year, the new build in South Korea, Shinhanul Unit 3 and 4, just started, and Hyundai E&C won the project. And just this week, we had a great groundbreaking ceremony in South Korea. So hopefully at the end of next week, we have the same ceremony here in Kojuludui, groundbreaking ceremony. And the last one is the UAE Baraka nuclear power plant. That was the first nuclear project in Middle East. And this is, I believe, only sole project in the world that completed with great success in nuclear power industries. So, here we have many experience of, the first technology, first nuclear technology in South Korea, American type and Canadian type and Korean type. So here in EU, we are very happy to build the first unit of AP1000 in Bulgaria. So this is one of the beauties of Hyundai E&C. Here for the last 54 years, we have a bunch of experience of nuclear power plant without any interruption. That's the beauty of Hyundai E&C, because nuclear power plant industry is very complicated and safety-related, high-regulated industries. So the experience, continued experience is really important because there's no technology gap between generations. So, our company, we have a lot of, expertise and seasoned engineers in nuclear-related industries. So, here. Yeah, and also I want to talk about in early 2010, we have experiences of building 10 units of nuclear power plant in the same time, which means, the nuclear power plant is a multi-billion project, which is huge. So, Hyundai E&C, we have enough capability that can control the multi-billion of nuclear project in one time. And this is about UAE Baraka nuclear power plant. Always, this is a really symbolic project in the world because in other countries, always they are struggling for the nuclear project because this is huge and complicated and it's really hard to make on time, on budget. But in UAE Baraka, we made it. We completed the 4 units of nuclear power plant within time and within budget. So, here I want to mention some benefits that you are able to obtain if you work with Hyundai E&C. Again, of course, we have 24 units of experiences for the 54 years. And that's why we have the over 600, nuclear experienced engineers and over 3,000 nuclear experienced supply chain. That's why we have lots of know-how and expertise, experiences. And with Hyundai E&C, for sure, there will be no delay and no cost overrun. That's why we can hedge the risk of the multi-billion of nuclear power plants. And also, we are financially very stable company, so we can assist some financial arrangement for Kojuludui nuclear power plant. Yeah, sure.
Next slide. So, other than conventional nuclear power plant, we have nuclear-related experiences like refurbishment, decommissioning, dry storage facilities, and nuclear research centers. Now, localization. This is one of the importance because we have experience in UAE Baraka because their population is not enough to cover the multi-billion of nuclear power plants because their population is 10 million people, and here in Bulgaria, I believe 6 million people. So I mean, I'm not able to say that we can cover all the nuclear engineers and manpower here in Bulgaria, but our first target is to utilize the local people here, local contents and local supply chain. So, I mean, the basic project structure is owner, which is KMPP new build. Under the owner, there's a consortium, Westinghouse and Hyundai ENC. And under the consortium, we will have many subcontractors, and we will try to use many local subcontractors here. So as a one team, like Bulgaria and Korea and America and Westinghouse and Hyundai, we will do our best with local companies to make a good success for Kozloduy nuclear power plant. So here, as you may know, we hold a nuclear roadshow in the past May here in Sofia. So we met over 100 local companies in Bulgaria. We are very happy to work with them. We had a very good discussion, and many of those local companies registered in Hyundai web system to work for Kozloduy nuclear power plant. And also in South Korea, we have such kind of event. We hold leadership like based on the performance of subcontractors. So if we work with local companies and based on the performance, we are happy to hold those kind of events to award something benefits to local companies. And this is the last slide. And I mean, the European market, I mean, this is a market that we are focusing on right now because our company, our management and leadership, they really want to pioneer the European market because Europe has a lot of interest in nuclear power plant because this is only sole sources of carbon-free energy. So last year we set up the branch office in Poland, in Warsaw, and as you may know, next week on Monday we will have a big opening ceremony of the Bulgaria Hyundai branch in Sofia, and also in the same time we established the Kozloduy project office in Sofia for engineering services work. So, I mean, also I want to mention here in Romania, we started nuclear-related business. So, I mean, from the Romania, we can use some lessons learned, and we can cooperate in Romanian people and Bulgarian people, and we can make some synergy effect in same Europe countries. So this is the end of my presentation, and I'm very happy to, if you have any question, I'm very happy to answer the questions. Thank you. Благодаря. Thank you very much. I believe we saved the best for last. So that was really a nice conclusion of our work today. But the agenda here says closing remarks. So in place of closing remarks, I will again refer to what I started with. And this is the Memorandum of Understanding signed between the two countries just about a month ago, which is actually upgrading and building upon the agreement signed back in 2019.
to cover areas like liquefied natural gas, energy storage, supply chains, and this is in addition to already existing areas of cooperation, with more details on nuclear energy cooperation, encompassing new nuclear power plant construction, continued operation, decommissioning, radioactive waste management, small modular reactors, manpower training. All of this is contained and has covered so many areas of cooperation between the two countries. And I'm also tempted to quote here Minister Ahn of Trade of Korea, who on that occasion said that prospects for bilateral cooperation are high, as Bulgaria is actively harnessing clean energy sources like nuclear power and renewables. So I cannot invent anything better than this statement made by the Korean Minister of Trade. So on that happy note, I'd like to thank first and foremost this round of panelists, all the other previous two panels or teams of panelists. I'd like to thank the Embassy for continuing this cooperation with us, and we are here to do many more since we have to be continued, judging by the agenda. And finally, but foremostly, thank you to the audience. There is no conference without an audience. Otherwise, it will be a very intimate discussion between twos and threes, but the audience is what makes a conference an event. So thank you very much indeed, and happy weekend.